सर 7 बज गए, 7:01 हो गया। शुरू कीजिए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 167वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर फरीदी अमीन। उनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर फरीदी अमीन ने BHMS किया है MM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटिहार बिहार से। इन्होंने MD किया GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना से। ये PhD कर रहे हैं तांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर राजस्थान से। ये असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं 2015 से लेकर 2021 में मगध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल FMT डिपार्टमेंट में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर अभी फिलहाल हैं GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में FMT डिपार्टमेंट में। इन्होंने 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है पटना इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग में। ये अभी एज ए वर्किंग कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन काम कर रहे हैं AF होम्योपैथिक क्लिनिक पटना में। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर ऑन IFPH प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू सर। Thank you, respected sir, and all the listeners. सबको सबसे पहले very good evening. थैंक यू कि मुझे IFPH के प्लेटफॉर्म पे लेक्चर देने के लिए एक अवसर मिला, और ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर साहनी सर। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो इफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के केस में होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है। यहाँ मैं एक चीज ये बता दूं कि जो भी बातें आएंगी यहाँ पर सारी बातें जो होंगी वो दिखने में तो ऐसा लगेगा कि थेरापेटिकली हम लोग डील कर रहे हैं सारी चीजों को, के स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ द कंप्लेंट्स और उससे रिलेटेड मेडिसिन। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सारा कंसंट्रेशन, जब कभी भी हम किसी भी पेशेंट को देखेंगे तो हमारा सारा कंसंट्रेशन जो होगा वो इंडिविजुअलाइजेशन पे होगा, कि हर पेशेंट अलग होता है और हर पेशेंट की अपनी एक खासियत होती है जिसके बेसिस पे हम टोटलिटी करते हैं और हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं और क्योर करते हैं। तो यहाँ जो भी बातें आएंगी यहाँ सिर्फ हम लोग थेरेपेटिक पे ही करेंगे, लेकिन दिमाग में हमारा ये रहना चाहिए कि हम टोटलिटी के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन डेफिनेशन अगर दें तो ये एक डिसऑर्डर है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, जिसमें 2-3 चीजें होती हैं, जिसमें इनफ्रीक्वेंट स्टूल, डिफिकल्ट इन पैसेज ऑफ स्टूल विथ पेन एंड स्टिफनेस। Chronic constipation is a complicated condition among older individuals which is characterized by difficult stool passage. In this regard, the condition has close relation with patient's quality of life and consuming health resources. Many definitions of constipation are related to scientific considerations such as secondary cause like medication, neurological cause, systemic disease, और कुछ idiopathic cause भी हैं। In among all this, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है इस पर ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लाइक जो इरेगुलर स्लीप, और फिर हम आ जाते हैं कि इरेगुलर फूड हैबिट,
फूड हैबिट, उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा इरेगुलर बाउल मूवमेंट है, डाइटरी हैबिट जो हमारा होता है, जो सीडेंट्री लाइफ होती है, ये सारा जो है वो कॉज करता है हमको कॉन्स्टिपेशन में। तो कॉन्स्टिपेशन एक, कभी कभी तो हम सिम्टम के तौर पर ले सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एज अ सिम्टम, लेकिन कभी कभी ये एक बहुत बड़ा डिजीज के रूप में हमको सामने आता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन से पेशेंट जो है सफर कर रहा होता है। जब जहां तक हम इसकी प्रिविलेंस की बात करें, तो जो एवरेज एडल्ट है, 60% ऑफ एवरेज एडल्ट इन वर्ल्ड वाइज जो है वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से अफेक्टेड होते हैं। कॉजेज कुछ भी हो सकते हैं, जो हमने प्रीवियसली मेंशन किया, कॉजेज कुछ भी लेकिन जो 16% जो एडल्ट हैं वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित होते हैं। इनमें से जो 33% जो होते हैं वो अमॉन्ग द एज ऑफ 60 एंड मोर देन 60। इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी का जो एक रिसर्च है, उसमें पाया गया है कि 53% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। 53%। उसमें से 77% जो वुमेन है अमॉन्ग द 50, सिर्फ 77% या तो वो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन से सफर कर रहे होते हैं, या स्ट्रेन ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ स्टूल से सफर कर रहे होते हैं। और उस जो स्ट्रेन होता है वो 46% जो वुमेन है वो स्ट्रेन ड्यूरिंग पासेज ऑफ स्टूल से सफर कर रहे होते हैं। ये एक स्टडी है इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी का। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल ओरिजिन उसका भी है और नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ओरिजिन है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ओरिजिन का। तो उसमें देखते हैं हम कि लैक ऑफ फाइबरस जो फूड होते हैं, लाइक जैसे हम लोग मक्का वगैरह कहते हैं, जो लैक ऑफ फाइबरस फूड हम लोग इंटेक करते हैं। आजकल जंक फूड का जमाना है, मोस्टली लोग जंक फूड कंज्यूम करते हैं, बाहर जाके खा लेते हैं, है ना। तो लैक ऑफ वो उसमें लैक ऑफ फाइबर्स होते हैं, वो एक डाइटरी हैबिट है जिससे कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। या जो फ्लूइड इनटेक है, जो पानी हम लोग कम पीते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक है इन 24 आवर्स, इट शुड बी अराउंड 2.5 से 3 लीटर, ये होना चाहिए। लेकिन इससे कम जब हम इनटेक करते हैं, इट मे कॉज एंड लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। बहुत दफा हम लोग ड्यूरिंग केस टेकिंग जब हम पूछते हैं कि प्यास लगती है, तो पेशेंट बड़ी आसानी से कहता है हाँ डॉक्टर साहब बहुत पानी पीते हैं, अच्छे से पानी पीते हैं। लेकिन जब हम मोर इंक्वायरी जब हम करते हैं, बार बार उनसे जब हम पूछते हैं कि कितना पानी पीते हैं, एक बार में कितना पानी पीते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जब खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं और उसके बाद नहीं पीते हैं। तो जब हम एक एस्टिमेट लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनका वाटर इनटेक अराउंड 1.5 मैक्सिमम 2 लीटर पानी 24 आवर्स में होता है। तो इट मे लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन विच इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ओरिजिन। दूसरी जब हम आते हैं मोबिलिटी, जो स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, मतलब जो बॉवल मूवमेंट, किसी कारणवश जो बॉवल मूवमेंट जो है ना वो जब स्लो हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाता है। ड्रग, कुछ ऐसी दवाइयां जो हम लोग लेते हैं विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक इंटेस्टिनल कंप्लेंट, बहुत सारे कंप्लेंट हैं जिसमें कि क्रोनिक इंटेस्टाइन, जैसे लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सीडो ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, इंटरसेप्शन, ये सारी चीजें जो है वो लीड करती हैं इसकी तरफ, कॉन्स्टिपेशन की तरफ, है ना, जो कि जिसको हम मोबिलिटी ओरिजिन कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, बॉवल की मोबिलिटी ओरिजिन कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चरल ओरिजिन, तो उसमें कोलोनिक कार्सिनोमा, उसके बाद हर्सबर्ग डिजीज, उसके बाद डायवर्टिकुलर डिजीज। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है
जिसमें जो इंटेस्टाइन की पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। और नेक्स्ट जब हम देखेंगे डेफिकेशन, ऑब्स्ट्रक्टेड डेफिकेशन, जो स्टूल पास करने में डेफिकेशन प्रॉब्लम होता है। उसके बाद एनोरेक्टल डिजीज लाइक क्रॉन्स फिशर, हेमरॉइड। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट अवॉइड टू डेफिकेट, क्योंकि उनको ये डर बना रहता है कि जब हम स्टूल पास करेंगे ये पेन कर सकता है या ब्लीडिंग हो जाएगा, तो इट सस्पेंड्स डेफिकेशन। हाँ, कि अभी नहीं, बाद में कर लेते हैं, दर्द होगा नहीं कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड डेफिकेशन भी यही होता है कि जब बिजी होते हैं हम, अच्छा अभी नहीं, बाद में स्टूल कर, पहले ये काम कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं। तो ये सब जो है डेफिकेशन रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है, कि हम या तो सस्पेंड कर देते हैं या उसको किसी कारणवश डिजीज के वजह से हम उसको सस्पेंड कर देते हैं, स्टूल पासिंग को या डेफिकेशन को। दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, लीड्स टू क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट जब हम आते हैं नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ओरिजिन, उसमें हमारा जो होता है ड्रग्स। ड्रग्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देखते हैं आयरन सप्लीमेंट हम फीमेल्स को देते हैं, या कोई एनीमिक पेशेंट है उसको हम लोग आयरन सप्लीमेंट देते हैं। तो वो आकर करके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये एक कॉज है ड्रग ओरिजिन। उसके बाद जो एंटी कॉलिनेर्जिक ड्रग्स हैं उसको लेने से भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैल्शियम, है ना। जब हम ओल्ड एज के पर्सन को या प्रेग्नेंट लेडी को, या फिर जो हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन में पेशेंट आते हैं और उसको हम कैल्शियम सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं कि आप कैल्शियम लीजिए, और तो उस कंडीशन में पेशेंट में सफर विद कॉन्स्टिपेशन, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा जो ड्रग एल्युमिनियम कंटेनिंग होते हैं, लाइक एंटासिड्स वगैरह हम लेते हैं, किसी भी तरीके के एंटासिड उसमें एल्युमिनियम कंटेनिंग है, तो वो जो है वो हमको कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, जिसको हम ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ओरिजिन का कॉन्स्टिपेशन हम देखेंगे, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक जो कंडीशन है जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट सीवियर, किसी भी तरीके का, चाहे वो इंफाक्ट हो, चाहे वो हेमरेज हो, किसी भी तरीके का, तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। हम देखते हैं कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की लीजन, आइदर किसी भी वजह से हो, चाहे ट्रॉमा हो या किसी भी वजह से स्पाइनल कॉर्ड का लीजन होता है, तो बॉवल इन्वॉल्वमेंट होता है, बॉवल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें हम बॉवल पे फोकस करते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है पार्किंसनिज्म, जिसकी वजह से पेशेंट सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारी कंडीशन है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि सॉरी इटियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिपेशन में, तो मेटाबॉलिक या इंडोक्राइनोलॉजिकल कंडीशन जिसमें पेशेंट सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपर कैल्सीमिया है, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया कि पेशेंट जो है हाइपर कैल्सीमिक हो जाता है, उसको हम कैल्शियम देते हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो चीजें हैं। तो हाइपर कैल्सीमिक कंडीशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर ये कॉन्स्टिपेशन, सॉरी प्रेगनेंसी इंड्यूस जो कॉन्स्टिपेशन है, वो भी एक इंडोक्राइनोलॉजिकल कंडीशन है, जिसको हम कभी कभी ये कहते हैं कि ये फीमेल को हम ये समझाते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये एक मेटाबॉलिक ओरिजिन का कॉन्स्टिपेशन हो गया। अदर जिसमें हम एनी सीरियस इलनेस with immobility, especially in elderly condition,
कि सफरिंग फ्रॉम इमोबिलिटी, बेड रिडन कंडीशन में है पेशेंट और बहुत दिनों तक बेड में रहता है, तो उसका मोबिलिटी नहीं हो पाती है, ना वो पोस्चर को चेंज कर पाता है, ना वो चल फिर पाता है। तो वैसे कंडीशन में भी पेशेंट में सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एक और कंडीशन है जिसमें हम डिप्रेशन को काउंट करते हैं, कि डिप्रेशन भी एक कॉज हो सकता है जिसमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, कुछ 7-8 सिम्टम्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स इस पेशेंट में प्रेजेंट हो, बट 2-3 चीजें हो तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन के कैटेगरी में आते हैं। असेसमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन अभी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे किसी भी पेशेंट को एसेस करेंगे कि हाँ दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको पेशेंट अगर सफर कर रहा होता है तो वो सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन के कैटेगरी में आता है। पहला, लेस देन 3 bowel movement in a week. If a person is passing less than 3 stool in a week, considered as constipation. नेक्स्ट, डिफिकल्ट या हार्ड, ड्राई एंड लंपी स्टूल। दिस टाइप ऑफ सिम्टम हम लोगों को बहुत दफा मेटेरिया मेडिका में मिलता है, जो मेटेरिया मेडिका के मेडिसिन में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम। तो हार्ड, लंपी स्टूल, ड्राई स्टूल, डिफिकल्ट टू पास, तो ये सिम्टम्स ऑफ दी कॉन्स्टिपेशन है। टेनिसमस एंड पेनफुल स्टूल, के ड्यूरिंग स्टूल पेशेंट सफर पेन, passing during defecation, patient suffer tenesmus and pain. Distension of abdomen. Patient is not passing stool and feeling distension in the abdomen. This is also one of the symptom of constipation. Pain abdomen with discomfort and sensation of fullness. These two symptoms, fourth symptom and fifth symptom, is more close, has close relation with each other. Distension of abdomen and fullness of abdomen, fullness sensation of abdomen, ये दोनों एक ही जैसा सिम्टम लगता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम में हम देखते हैं नोजिया एसोसिएटेड विद ऑकेजनल वॉमिटिंग। ये भी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम है। व्हेन पेशेंट इज नॉट पासिंग स्टूल मोर देन 3 times in a week, then patient is suffering from nausea and sometimes it causes vomiting. नेक्स्ट सिम्टम उसमें है अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल विथ फ्रीक्वेंट एंड इनइफेक्चुअल अर्जिंग। ये भी सिम्टम हम मेडिका में बहुत दफा हम लोगों ने पढ़ा है और हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल, पेशेंट ट्राइंग टू पास हिज स्टूल बट इट इज अनसेटिस्फैक्टरी फॉर हिम, एंड रिपीटेडली he or she has a urging of passing stool when he or she goes to the to evacuate stool, it is become unfruitful. And last but not the least, loss of appetite. Patient suffering the condition loss of appetite. ये सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कि हम कैसे किसी भी पर्सन के कॉन्स्टिपेशन को एसेस करेंगे कि हाँ दिस कंडीशन इज श्योरली कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिपेशन। तो असेसमेंट के लिए एक बहुत ही फेमस रोम क्राइटेरिया है, जो कि अभी लेटेस्ट में 5th तक पहुंचा हुआ है। हमने 4th क्राइटेरिया को कंसीडर किया है, 1 2 3, ये 4th वाला है, अभी लेटेस्ट वाला 5th वाला है। तो हमने 4th को कंसीडर किया है, जिसमें ये बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया पेशेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 of the following symptoms over the preceding 3 months. कांस्टेंट 3 महीने तक ये जो फॉलोइंग सिम्टम्स हैं वो उनको आना चाहिए, एटलीस्ट 2। उसमें से पहला सिम्टम है फीवर देन 3 स्पॉन्टेनियस बॉवल मूवमेंट पर वीक। मतलब एक वीक में जो 3 या उससे कम स्टूल, अगर कोई एक वीक में 3 या उससे कम स्टूल कोई अगर पास कर रहा है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, स्ट्रेनिंग फॉर मोर देन 25% ऑफ डेफिकेशन अटेम्प्ट। व्हेनेवर पेशेंट इज ट्राइंग टू डेफिकेट या हैव अर्जिंग टू डेफिकेट more than 25% attempt he is trying,
he feels strain over the attempting to defecate. तो 25% केस में उसको स्ट्रेन लगाना पड़ता है टू एविक्यूएट द स्टूल। दूसरा कंडीशन, तीसरा है सेंसेशन ऑफ एनोरेक्टल ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ डेफिकेशन अटेम्प्ट। जब पेशेंट डेफिकेशन का अटेम्प्ट लेता है तो 25% जो उनके जो डेफिकेशन अटेम्प्ट है उसमें पेशेंट सफरिंग एनोरेक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, उसको लगता है कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, समटाइम इट नीड्स मैनुअल हैंडलिंग। तो ये एक सिम्टम है। दूसरा है लंपी हार्ड स्टूल फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ डेफिकेशन अटेम्प्ट। 25% डेफिकेशन अटेम्प्ट में पेशेंट हैज लंपी और हार्ड स्टूल। नेक्स्ट सिम्टम है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ डेफिकेशन अटेम्प्ट। जो 25% डेफिकेशन अटेम्प्ट है उसमें पेशेंट इज सफरिंग इनकम्प्लीट डेफिकेशन और मैनुअल मैनूवरिंग रिक्वायर्ड टू डेफिकेट फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ डेफिकेशन अटेम्प्ट। जो मैंने ऊपर कहा कि पेशेंट नीड मैनुअल मैनूवरिंग, नीड मैनुअली पेशेंट इज ट्राइंग टू इवैक्यूएट द स्टूल फ्रॉम द रेक्टम। तो ये जो 6 क्राइटेरिया हैं इनमें से एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया पेशेंट को होना चाहिए ओवर द 3 मंथ ऑफ पीरियड। 2 या उससे ज्यादा कंडीशन, ये जो 6 क्राइटेरियाज हैं इनमें से 2 या उससे ज्यादा क्राइटेरिया लगातार 3 मंथ तक कोई भी पेशेंट अगर सफर करता है और वो हमारे पास इस बात की कंप्लेंट बताता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर आई हैव दिस कंप्लेंट, तो हम उसको अकॉर्डिंग टू रोम क्राइटेरिया उसको हम एसेस करेंगे कि दैट वेरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब हम लोग उसको उसकी सिवियरिटी को स्कोर करेंगे कि दैट वेरी पर्सन हैज सीवियर कॉन्स्टिपेशन और नॉट। तो उसके क्राइटेरिया है ये कुछ 8-9 क्राइटेरिया है। इसमें से सबसे फर्स्ट, पेशेंट नीड लैक्सेटिव और एनिमा। अगर पेशेंट को विदाउट एनिमा स्टूल पास नहीं करता है तो उसको हम 4 पॉइंट देंगे, और अगर पेशेंट डिडंट नीड एनी लैक्सेटिव और एनिमा उसको 0 पॉइंट में रखेंगे, और इस तरह से उसके सिवियरिटी को हम स्कोर करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन बॉवल। तो जो बॉवल्स हैं उसको अनसक्सेसफुल कितने अटेम्प्ट हुए, जो हमने ऊपर बताया कि 3 स्टूल, लेस देन 3 स्टूल इन अ वीक, तो वो कितने अटेम्प्ट है उसी अटेम्प्ट के हिसाब से उसकी सिवियरिटी को हम स्कोर करेंगे कि इफ इट इज लेस देन 3 अटेम्प्ट, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, इट इज 4 पॉइंट। अगर वो मोर देन 3 है बट इट इज अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट तो उसको हम उस हिसाब से 1, 2, 3 या 0 क्राइटेरिया में रखेंगे। नेक्स्ट है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। हाउ फ्रीक्वेंटली पेशेंट इज पासिंग द स्टूल इन पर वीक, उसको एस्टिमेट करेंगे और उसके बाद हम उसको उसके पॉइंट देंगे कि वो कितने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है या 0 है। लो फ्रीक्वेंसी, अगर वो लेस देन 3 है तो वो 4 होगा, और अगर मोर देन 3 है तो उसी हिसाब से 1, 2 या 0 के कैटेगरी में हम रखेंगे। पेन इन ओपनिंग बॉवल्स मीन्स के जब एक पेशेंट अटेम्प्टिंग टू डेफिकेट, तो ड्यूरिंग डेफिकेशन पेन हैपेंस, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन। तो इन ईच अटेम्प्ट इफ पेशेंट इज सफरिंग पेन तो उसको हम 4 पॉइंट देंगे। इफ it is sometime in initial attempt patient is suffering from pain and after that it is painless stool, तो उसी हिसाब से 3 पॉइंट। इफ इट इज अर्जिंग ऑन अर्जिंग ऑफ स्टूल
इट इज पेनफुल अर्जिंग एंड देन इट पासेस पेनलेस स्टूल, तो उस हिसाब से थ्रू 3 पॉइंट कर करके हम उसको पॉइंट दे कर करके उसके सिवियरिटी को स्कोर करेंगे और उसके कॉन्स्टिपेशन को एसेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग ऑन बॉवल अटेम्प्ट, कि ड्यूरिंग स्टूल इफ पेशेंट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको उसी हिसाब से 1 2 3 पॉइंट, इफ इच अटेम्प्ट में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो 4 पॉइंट, और उसी हिसाब से वंस इन अ वीक या 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक, या फिर उसी तरीके से हम क्वेश्चन ड्यूरिंग केस टेकिंग हम पेशेंट से आज करेंगे और उसके बाद उसको हम पॉइंट देंगे 0 to 4 के कैटेगरी में। इनकम्प्लीट बॉवल ओपनिंग, के पेशेंट हैज अर्जिंग ऑफ स्टूल बट इट रिजल्ट इन फेलियर टू डेफिकेशन, वो स्टूल पास नहीं कर पाता है, अटेम्प्टिंग टू स्टूल, अर्जिंग टू स्टूल बट इट इज फेलियर टू पासिंग द स्टूल, तो उसी हिसाब से उसको 0 to 4 के कैटेगरी में स्कोर कर करके उसकी सिवियरिटी को हम स्कोर करते हैं। नेक्स्ट में हमारा है इंक्रीजिंग टाइम और स्ट्रेनिंग टू बॉवल, ओपन बॉवल, इट मीन्स के आफ्टर अर्जिंग अप टू द पासिंग ऑफ द स्टूल, इस बीच में स्ट्रेन कितना होता है पेशेंट को, बहुत ज्यादा पेनफुल स्ट्रेनिंग होता है या इट इज मोर और लेस बियरेबल पेन या जैसा भी हो, तो उस पर हम पेशेंट से पूछ कर करके उसके स्ट्रेनिंग अटेम्प्ट को पूछते हैं कि अप टू दी ओपनिंग ऑफ द बॉवल, अर्जिंग ऑफ द स्टूल टू द ओपनिंग ऑफ द बॉवल्स में कितना स्ट्रेन होता है, उसको उसी हिसाब से 0 to 4 कैटेगरी में डाल कर करके हम स्कोर देंगे और उसकी सिवियरिटी को एस्टिमेट करते हैं। इनकॉन्टिनेंस, के कितना ज्यादा इनकॉन्टिनेंस है पेशेंट को, उसको भी उसी 0 to 4 के कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्ट टू विस्टैंड अर्ज टू ओपन बॉवल्स, के उस अर्ज को कितना डिफिकल्ट होता है उसको अप टू द पासिंग ऑफ द स्टूल में, कि कितना डिफिकल्टी में वो बॉवल ओपन होता है उसका, बिकॉज when patient suffer from constipation, patient strain more and more to evacuate the stool, तो ये जो अटेम्प्ट है उसको कितनी डिफिकल्टी होती है उसको भी हम 0 to 4 के स्कोर में बांट कर करके और उसको पॉइंट दे कर करके फिर हम उसकी सिवियरिटी को अंदाजा लगाते हैं और फिर उसको हम पॉइंट देते हैं। टोटल 36 पॉइंट होता है, मैक्सिमम 36 पॉइंट, और उसमें कितना सीवियर है, इफ द सिवियरिटी इज मोर देन 10, आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन हियर, तो अगर वहां पर मोर सिवियरिटी जो स्कोर है पासिंग ऑफ द स्टूल का जो अगर मोर देन 10 है, 10 आउट ऑफ 36, तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखेंगे, और एज सुन एज दिस स्कोर इंक्रीजेस तो उसकी सीवियरिटी को उसी तरह से हम दर्शाते हैं कि इसकी कितनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। इफ इट इज 36/36, इट इज ऑब्स्टिनेट एंड मोर सीवियर कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ब्रिस्टल स्टूल फॉर्म स्केल, एक फिजिशियन है ब्रिस्टल जिन्होंने स्टूल के फॉर्म को स्कोर दे कर करके और फिर उसको बताया है कि वो किस कैटेगरी में है। तो उसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शेप ऑफ द स्टूल, जो कैरेक्टर ऑफ द स्टूल, जो फॉर्म ऑफ द स्टूल है इसमें है, और वो बताया गया है कि पहला में द पेशेंट हैज सीवियर कॉन्स्टिपेशन, जब पेशेंट हैज सेपरेटेड हार्ड लम्प, जिसको नट टाइप, नट के जैसा हम देख सकते हैं स्लाइड में कि नट टाइप का स्टूल अगर उसको पास होता है तो हम उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन मानेंगे। अगर वही लम्प अगर
सॉसेज लाइक है, अगर आपस में चिपका हुआ है तो उसको हम माइल्ड कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। उसके बाद थर्ड टाइप में अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टल फॉर्म ऑफ स्टूल, तो उसमें है कि जो सॉसेस है बट विथ क्रैक्स ऑन द सरफेस, उसमें जो सॉसेस लाइक जो स्टूल है उसमें क्रैक्स होते हैं, तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे, नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन मानेंगे, नॉर्मल स्टूल मानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो सॉफ्ट ब्लूब विथ क्लियर कट एज, जो सिलिंड्रिकल टाइप स्टूल जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसको भी नॉर्मल के कैटेगरी में रखा गया है। नंबर 4 जिसको हम लोग देख रहे हैं स्लाइड में, कि नंबर 4 भी नॉर्मल की कैटेगरी में माना जाता है। नंबर 5 में हम देखते हैं कि वो अगर फ्लूफी पीसेस विथ रेड एज विथ मशी स्टूल, मतलब कि उसमें जो क्या कहते हैं, सॉफ्ट बल्ब है ना, सॉफ्ट बल्ब है और उसका थोड़ा सा उसमें मैश टाइप का है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैक फाइबर स्टूल जिसको कह सकते हैं हम लोग, तो वो मोर और लेस नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है मशी कंसिस्टेंट विद रैग्ड एज, है ना, मशी टाइप का होता है जिसको थोड़ा सा लूज या सेमी सॉलिड टाइप का स्टूल जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो सेमी सॉलिड स्टूल नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, हम जब पेशेंट से पूछते हैं कि कैसा स्टूल होता है, तो डॉक्टर साहब नॉर्मल तो नहीं होता है, पतला भी नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप होता है। तो इस सेमी सॉलिड टाइप को हम लोग इसको माइल्ड डायरिया के केस में कहेंगे। एग्जैक्टली डायरिया नहीं होगा, वो माइल्ड डायरिया के केस में आएगा। और उसके बाद 7 नंबर में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 7 नंबर है, लिक्विड कंसिस्टेंसी विथ नो सॉलिड पीस। अगर स्टूल में कोई भी सॉलिड पीस नहीं हो और लिक्विड कंसिस्टेंसी हो, तो उसको हम लोग सीवियर डायरिया के कंडीशन में कैटेगरी में डालते हैं। और ये 7 स्टूल के फॉर्म्स हैं जिसमें हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि हाँ, ये कॉन्स्टिपेशन है या नॉर्मल स्टूल है या डायरिया का कंडीशन है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू लॉन्ग कंटिन्यूड सफरिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इट क्रिएट सम सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसमें बहुत सारे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर दर्शाया है। इट में कॉज फीशर, फिशुला, हेमरॉइड्स, इंगॉर्ज हेमोराइडल वेन लीड्स टू रेक्टर प्रोलेप्स, उसके बाद इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटरसेप्शन, लॉस ऑफ वेट, लोअर्ड इम्यूनिटी, halitosis, increased thirst, irritability, fatigue, depression and moodiness, headache। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि पेशेंट को होते हैं ड्यूरिंग लॉन्ग कंटिन्यूड सफरिंग विथ कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जहां तक बात आती है, कॉन्स्टिपेशन कैन बी मैनेज नेचुरली। हम लोग बहुत दफा हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में एडवाइस भी पाते हैं कि अच्छा तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है तो ये खा लो, ये पी लो, इसको ऐसे पी लो, उसको ऐसे खा लो, तो हम लोग देखते हैं। बट कुछ जो मोस्ट फेमस और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन है, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। समटाइम्स इट में मेनली हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने कहा कि हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट से ही हम लोग कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये कभी कभी ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। उसमें से हम देखते हैं कि फाइब्रस फूड अगर हम ज्यादा लेते हैं तो इट में रिड्यूस द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। एडिक्वेट वाटर इनटेक, पोजीशन में हमने देखा था लेस फाइबर फूड इनटेक में भी लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। तो उसी तरीके से अगर हम फाइबरस फूड ज्यादा लेने लगेंगे तो हमारा जो
कॉन्स्टिपेशन है कैन बी रिड्यूस, वो उसको कम किया जा सकता है और खत्म किया जा सकता है। उसी तरीके से एडिक्वेट वाटर इनटेक, जो हमारा 24 आवर्स का रिक्वायरमेंट है, 2.5 से 3 लीटर का वाटर इनटेक है, वो अगर हम लेते हैं तो इट मे रिड्यूस द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद एक्सरसाइज, मोबिलिटी, बॉडी को हम जितना ज्यादा मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम उससे कॉन्स्टिपेशन को घटा सकते हैं। स्ट्रेस रिडक्शन, इफ इट इज ऑफ साइकोलॉजिकल ओरिजिन, तो हम अगर स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं तो हमको कॉन्स्टिपेशन हम रिड्यूस कर सकते हैं। हर्बल ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा एडवाइस भी हमको मिलता है कि ये हर्बल ले लो, ये जड़ी बूटी ले लो, तो उससे भी तो इसको भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स, कुछ सप्लीमेंट्स लेकर करके हम कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर सकते हैं। एंड कन्वेंशनल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट हम लोग लाइक लैक्सेटिव वगैरह हम लेते हैं, वो कर करके हम लोग कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मेडिसिन की बात नहीं आई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पर अब हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ जब आते हैं तो हमने एक कोशिश की है कि रेपर्टरी में वो रूब्रिक को हमने कंसीडर किया है जिसमें सिंगल मेडिसिन है और वो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड रूब्रिक्स हैं। तो इसमें कुछ अराउंड 31, हाँ 31 रूब्रिक्स को हम पाए हैं जो रिपोर्टरी में मेंशन है, जो कि हम देख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर माइंड। तो उसमें चैप्टर्स हैं, माइंड, अल्कोहलिज्म, कॉन्स्टिपेशन विद सिंगल मेडिसिन है। उसी तरीके से माइंड एंगर हिमसेल्फ विद कॉन्स्टिपेशन व्हेन एलोज है। तो इसमें सिर्फ वही मेडिसिन को हमने कंसीडर किया है, वही रूब्रिक को कंसीडर किया है जिसमें सिंगल मेडिसिन है। वैसे तो बहुत सारे रूब्रिक है, अगर हम लेने जाएं तो बहुत सारा स्लाइड आ जाएगा, तो हमने उस चीज को नहीं किया है। सिर्फ सिंगल मेडिसिन जिस रूब्रिक में है उसको हमने कलेक्ट कर करके यहाँ पर दर्शाया है। हम लोग देख सकते हैं कि माइंड चैप्टर में कुछ रूब्रिक है, उसके बाद हेड आता है, उसके बाद स्टमक में एक रूब्रिक है, एब्डोमेन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि रेक्टम में है 3-4 रूब्रिक, उसके बाद स्टूल चैप्टर में है, उसके बाद ब्लैडर चैप्टर में है, यूरेथ्रा, और उस तरह से लास्ट चैप्टर है जनरल, उसमें भी एक रूब्रिक है जिसमें कि सिंगल मेडिसिन है, जनरल कन्वल्सन इपिलेप्टिक ड्यूरिंग एपिलेप्टिक कन्वल्सन कंप्लेंट कॉन्स्टिपेशन। तो ये है जो बातें। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, होम्योपैथिक सर आपकी थेरापेटिक। आवाज कट कट कर आ रही है, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है। माला जी अभी आ रही है आवाज आवाज? ठीक है, हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। दीपमाला जी आपका जी प्रॉब्लम होगा। जी जी, हम्म, थैंक यू सर। आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने पहले ही कहा था बिफोर स्टार्ट के, यहाँ पर हम थेरापेटिक जो सिम्टम्स है हम बताएंगे, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा उस चीज पे होना चाहिए कि हम इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीट करेंगे और इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने उस मेडिसिन को कंसीडर किया है। ये भी मैं बता दूं सर कि यहाँ पर हमने उसी मेडिसिन को कलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, जिसमें रेपर्टरी में 3 पॉइंट के साथ है। जो 2 पॉइंट के साथ है, जो 1 पॉइंट के साथ है, उसको हमने इस थेरापेटिक में, होम्योपैथिक थेरापेटिक और कॉन्स्टिपेशन में उस मेडिसिन को जगह नहीं दिया है, सिर्फ उसी मेडिसिन को जगह दिया है जिसमें के 3 पॉइंट हैं जो बोल्ड के साथ है। तो उसमें पहला हमारा मेडिसिन है एस्कुलस हाइपोकैस्टिनम। तो उसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो हमने टाइलर की बुक से और बोरी की बुक से और 2-3 बुक से हमने सिम्टम को कलेक्ट कर करके हमने लिखा है। तो हम देख सकते हैं ड्राई अनकंफर्ट जो सिम्टम्स है, और उसको हमने लिखा है ड्राई अनकंफर्टेबल फीलिंग इन रेक्टम एज इफ इट वर फील्ड विद, सॉरी ये थोड़ा सा है, हाँ ठीक है सर, अभी ठीक है, 2-3 स्लाइड आगे बढ़ गया।
dry, uncomfortable feeling in the rectum as if it were filled with small sticks, soreness, burning, itching, raw feeling and fullness at anus. इस तरीके से सिम्टम्स हैं, वो सारे सिम्टम्स को हमने कलेक्ट किया है। और अगर सर हम पढ़ने जाएं तो बहुत सारे मेडिसिन हैं इसमें। अराउंड हमको लगता है कि सर कुछ 30-35 मेडिसिन को हम, जो कि बोल्ड में है, 3 पॉइंट के साथ है, उसको हम कलेक्ट करने में सफल हुए हैं। इसमें एस्कुलस हिपोकैस्टिनम है, एलोमीन है, एलोमिना है, एल्यूमिनियम मेटालिकम है, एपिस मेल्फिका है, आर्सेनिक एल्बम है, ब्रायोनिया अल्बा, जो बहुत प्रसिद्ध मेडिसिन है, जिसके लिए जब भी कॉन्स्टिपेशन की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला ये सब नाम आता है। जब क्लकेरिया कार्बोनिका है, कॉस्टिकम है, क्लेमाटिस एरिका है, कॉकुलस इंडिका है, कॉफिया क्रूदा है, कॉलिनसोनिया है, कॉलिनसोनिया कैनेडिनेसिस, कोनियम मेटालिटम है, ग्रेफाइटिस है, और लैग वैक्सीनम है, लैकेसिस है, लाइकोपोडियम, मैग्नीशियम, म्यूराइटिकम, मेजेरियम, ये है नाइट्रिक एसिडम, नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका चूंकि कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रसिद्ध मेडिसिन, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ही सिम्टम हमको मिल गया, तो हमने उसको कलेक्ट करने की कोशिश की है सर। और सर इसमें ओनेंथी क्रोकाटा है, ओपियम, फॉस्फोरस, प्लैटिनम मेटालिकम, प्लम्बम मेटालिकम, रूटा ग्रोवेलेंस, सैनिकुला एक्वा, सिपिया ऑफिसिनालिस, सैलिसिया टेरा, स्टैफिसैग्रिया। इसमें स्टैफिसैग्रिया में हमें कुछ स्टॉलवर्ट्स की बातें मिली, तो हमने उसको भी कलेक्ट करने की कोशिश की है सर। हम देख सकते हैं, बॉर्निंगसन एंड जार प्लेसेस दिस ड्रग अमॉन्ग द चीफ रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, जिसको स्टैफिसैग्रिया को ये मुझे मिला। और हेरिंग रिकमेंड्स it when mercurius has been insufficient for constipation, accompanied with bad taste in the mouth, pain in the gums, irregular appetite। तो इस दो तीन स्टॉलवर्ट्स के जो कोटेशंस है उसको भी हमने सर की डालने की साइड कोशिश से की। नेटवर्क इशू बार बार हो रहा। नहीं, इनका ठीक है, इनका ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, हाँ नेटवर्क लो है। नेटवर्क थोड़ा सा लो हो गया होगा। अभी ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है आवाज सर। ठीक है। बट सर आपकी आवाज डबल सुनाई दे रही है सर, गूंज रही है। दीपमाला जी उसको चलने दीजिए, क्योंकि ये 2 कंप्यूटर में जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है। प्रॉब्लम बना रहेगा इनका। जी, ठीक थैंक है, यू सर। हाँ कंटिन्यू कीजिए। तो स्ट्रामोनियम है और स्टैटिनम प्यूरम है, सल्फर है। सल्फर चूंकि बहुत प्रसिद्ध मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के केस में, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन है, तो उसमें मटेरियल भी बहुत ज्यादा हमें बुक में मिला, तो हम उसको कलेक्ट कर करके के यहाँ पर देने की कोशिश किए हैं। और उसको हम देख सकते हैं कि दिस रेमेडी इज इंडिकेटेड इन थिन स्टूप शोल्डर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हु वॉक एंड सिट स्टूप। उसके बाद स्टूल आर हार्ड, नॉटी, डार्क एंड ड्राई, इनसफिशिएंट। जो स्टूल के कैरेक्टर्स जो हमको सिम्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिपेशन में हमें मिले, वो सारे सिम्टम्स यहाँ पर है। चेस्टनट और ऑलिव शेपेड, जो कि हमने ब्रिस्टल फॉर्म ऑफ स्टूल में जो पहला जब हमने देखा था नट टाइप का स्टूल, अल्टरनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, बिफोर स्टूल देयर इज अ फ्रीक्वेंट डिजायर एंड विथ इनइफेक्चुअल अर्जिंग। हाँ, तो ये सारे सिम्टम्स है सर। उसके बाद थूजा ऑक्सीडेंटलिस में भी बहुत सारा जो की नोट है, सॉरी जो सिम्टम्स है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स थे, हमने उसको कलेक्ट करने की कोशिश किया है सर। विरेट्रम एल्बम, उसमें भी कुछ स्टॉलवर्ट्स के जो बातें थी उसमें हमने ऐड किया है सर। हार्टमैन सेज इन द कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट व्हेन लाइकोपोडियम हैज एमेलियोरेटेड बट सम ट्रेस ऑफ द डिजीज still remain, Veratrum album 20C may succeed. It is also of service like platina and lycopodium when the peristaltic movement of the intestine are re-established, but the rectum still remain in the state of inactivity, bordering upon paralysis. रेक्टम पैरालिसिस हो जाता है, जिसको पैरालिटिक इलियस हम एक टर्म कह सकते हैं जो हमको मिलता है।
कि पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब एकदम पेट डिस्टेंडेड है, और जब हम बॉवल साउंड सुनते हैं उस वक्त पेशेंट का बॉवल साउंड हमें नहीं मिलता है। तो एक कंडीशन है पैरालिटिक इलियस, तो उस कंडीशन में हम वेरिट्रम एल्बम को सोच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्टमैन, जो हमने उनके उनको कोट किया है यहाँ पर। और उसके बाद सर जिंकम मेटालिकम है, इसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स थे जो हमने डाला है सर। बॉर्निंगसन का कहना है सबसे लास्ट लाइन में कहते हैं कि वाइन, नक्स वोमिका एंड कैमोमिला इंक्रीज द पेन प्रोड्यूस्ड बाय जिंकम, स्पेशली द नाइट रेस्टलेसनेस एंड कॉन्स्टिपेशन एंड प्रोवोक देयर अपीयरेंस। इस तरह से स्टॉलवर्ट्स की बातों को मिलाते हुए और सर जो थेरापेटिक्स है उसको हमने इस स्लाइड्स में देने की कोशिश की है सर। थैंक यू सर, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सर अपना पीपीटी बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। ऐसे ही आप आते रहिए और कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ जरूर शेयर करें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दें। मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन से अनम्यूट नहीं कीजिए, किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी को अनम्यूट नहीं कीजिए, टाइप बॉक्स में लिखने के लिए बोलिए, टाइप कीजिए, अनम्यूट नहीं करने को बोलिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगा। वो हम लोग अभी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, उसको संभालने दीजिए। मैं तब तक कुछ टाइप होकर के आते हैं तो मैं देखता हूँ। ये सबसे बड़ा बात जो मैं इस लेक्चर में देखा हूँ वो यह था कि इन्होंने बड़ा इसको रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी किया है, डिटेल्ड स्टडी के रूप में इसको लाया है इन्होंने। ये बहुत बड़ा अच्छा काम है। दूसरी बात जो मैं देखा कि इन्होंने जो हम लोगों को जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हम लोग सीधे से अगर एक दिन पैखाना नहीं हुआ तो कह देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, अगर एक दिन में 4 पैखाना हो गया तो कह देते हैं कि डायरिया हो गया। तो ये लेमैन अंडरस्टैंडिंग, एनिमन में भी लेमैन अंडरस्टैंडिंग की बात कही थी। लेमैन अंडरस्टैंड दो बात होता है, डॉक्टर का व्यू अलग होता है और एक कॉमन मैन का व्यू अलग होता है। तो आप पेशेंट के भाषा को समझने का कोशिश करेंगे तो आपको और उसको इंटरप्रेट करके तभी जा करके उसको कॉन्स्टिपेशन के कैटेगरी में लाना पड़ेगा। और आज हमारे पास में इतने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हैं, डाटा हैं, जैसा कि फरीदी जी ने इसको प्रेजेंट किया कि आपके पास में स्केल बने हुए हैं, तो आप सीधे मैथमेटिकल वे में आप कॉन्स्टिपेशन को जज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक चीज को मैं फरीदी जी इसमें ऐड करना चाहूंगा, आपने जो कॉजेशन लिखा है, कारण लिखा है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण होता है सोशल रीजन, समाज के कारण। पता नहीं शायद आपने दिया है कि नहीं, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैं इस पर ज्यादा ध्यान इसलिए देना चाहता हूँ कि आजकल को देखो कि बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, अब उनके साथ में नियम बना हुआ है कि अगर वो 6 बजे से 8 बजे के बीच में अगर लैट्रिन नहीं जाएंगे तो उनको दिन भर लैट्रिन नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो सोशल मेंटल प्रेशर बन जाता है, तो ये इसी तरह से मिलिट्री में जहाँ पर कि आपका सिविलियन है, मैंने जहाँ पर कि बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। अब जैसे आपने कभी शादी बारात में गए होंगे, जी सर, है ना, तो उसमें भी आप इस कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे होंगे। किसी को जी सर, ये बहुत ये जो है, तो हम पेशेंट जब आता है तो इस चीज को लेकर के कोई बारात अटेंड करके आया, खा पी करके आया और उसके बाद में कहा कि डॉक्टर साहब हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया, काहे हो गया, तो बारात में गए थे तो वहां पर तो हमको लैट्रिन करने के लिए जगह ही नहीं मिला। जी सर। और दूसरी बात एक और मैं देख रहा हूँ कि अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एज से गुजर रहे हैं। हमारा बैठने का जो स्टाइल है, लैट्रिन टॉयलेट में जो बैठने का स्टाइल है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जितने इंडियन जो हैं, भारतीय लोग जो हैं, और खास करके देहात में रहने वाले लोग, तो हम लोग किसमें बैठते हैं? हम लोग तो इंडियन स्टाइल में बैठते हैं सर। हाँ, स्क्वैटिंग स्टाइल में बैठते हैं। तो ये जो स्क्वैटिंग स्टाइल में बैठने से क्या होता है कि आपको हम लोग का स्टाइल है अपना, लेकिन अब जो है तो आप जाएंगे, होटल में जाएंगे या शहरों में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इंडियन स्टाइल का टॉयलेट मिलेगा ही नहीं, तो वेस्टर्न स्टाइल नहीं मिलेगा सर जी। हाँ, तो वो भी एक कारण बनता है।
जो आदमी जी इंडियन सर, जी स्टाइल से सर, जी अकस्टम्ड है तो उनको जा करके वेस्टर्न जी स्टाइल में स्टूल नहीं होता है। जो आदमी वेस्टर्न स्टाइल से अकस्टम्ड है उनको इंडियन स्टाइल में अकस्टम्ड नहीं होता है। ये नहीं बहुत होता है। सारी जी सर, बातें हैं जो कि हम लोगों जी को सर, सोचना चाहिए। इसमें ऐड करना पड़ेगा सर नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ओरिजिन में। हाँ, ये जी सब सर, चीज को ये सब चीज को मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग का ओपन फोरम डिस्कशन हो रहा है, तो इस जी बात को सर, हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। जी सर, सभी लोग तो कह रहे हैं अभी कोई अच्छा तो कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं आपके लिए। एक जी डॉक्टर सर। रसीना मोहम्मद, इन्होंने लिखा है एक्सलेंट सेशन। धन्यवाद रसीना जी। आ, थैंक यू डॉक्टर। और किन्हीं का कोई नहीं है? मैं नहीं देख रहा हूँ कोई सही सर ने क्वेश्चन। बोला कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। हाँ, जी बहुत बड़ा सर, जी था जिसको कि इन्होंने चर्चा तो किया है, सर लेकिन जी ने सर, मैं बहुत स्पेस हमने अच्छी, डाला था। हाँ स्ट्रेस डाला। और और आपने एक मेंटल चीज और, मेंटल फैक्टर जो है ना, ग्रीफ जो है, ग्रीफ का जी रोल भी बहुत बड़ा कॉन्स्टिपेशन पे पड़ता है। और जी आपको सर, एक सेडेंटरी हैबिट जो कि हम लोग जैसे कोई आदमी बहुत लंबे समय से बीमार पड़ गया है, बेड पर जी जी पड़ा जी हुआ है, तो वहां पर जी उसके जी बाउल जी सिस्टम तो निश्चित गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम तो हो ही जाते हैं। और जी एज सर, फैक्टर को भी तो आपने चर्चा किया ही था, बहुत अच्छा आपने जी सर। कंपाइल किया है। मैं समझता हूँ थैंक यू कि हम सर। लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। आप फिर इसी तरह से हम लोग के सेशन में और दूसरा सब्जेक्ट को लेकर के आइए। और मैं खास जी सर, करके आपको बिल्कुल। कहूंगा क्योंकि आपने इस कॉन्स्टिपेशन पर, स्टूल रिलेटेड प्रॉब्लम पर आपने वर्क अच्छा किया है, तो इस पर आपका जी इसका सर, उल्टा फॉर्म होता है डायरिया। तो जी सर, डायरिया को भी आप लेकर के आएंगे तो हम लोग जी सर, हमारे बिल्कुल सर। हम व्यूअर्स को ज्यादा अच्छा लगेगा। आप एक जी सेशन हम बनाइए करेंगे अपने सर। लिए, डायरिया पर अटेम्प्ट लीजिए। देखिए नेक्स्ट हम सेशन लोग में को, हम सर डायरिया पर कोशिश हाँ, करते हैं सर। हम लोग का एक दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम लोग ओपनली सबको एक्सेप्ट करेंगे, कैसे करते हैं इस चीज को हम लोगों को देखना जी चाहिए। और कोई सवाल जी तो सर। नहीं है। आ, एक राम प्रवेश जी कह रहे हैं पेट साफ बीमारी माफ। ओके, बहुत अच्छा राम प्रवेश जी, पेट साफ बीमारी माफ है ना। बीमारी तो हाँ, लेकिन आप जानते हैं राम प्रवेश जी, एक बात बोला जाता है, कायम चूर्ण वाले कहते हैं पेट सफा, लेकिन हाँ, पेट हर सफा रोज जो दफा। करने की बात होती है ना, तो राम प्रवेश जी एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि पेट सफा की बात बड़ा खतरनाक है। बीमारी साफ नहीं होता है, कभी कभी आपके इंटेस्टाइने को साफ कर देता है। जी और सर। इरोजन ऑफ द इंटेस्टाइन बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, इरोजन ऑफ द। आपके क्या होता है कि आपके जो ये यदि लार्ज इंटेस्टाइन में आपको वहां पर घाव के जैसा होता है, अल्सरेशन हो जाता है, जी जबरदस्ती कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो जितने जी 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 कब्जियत की दवाइयां होती हैं, लोग कहते हैं ना कि ये कब्ज हरे और ये क्या क्या सब है, तो इसको जी जी हाँ, इसको अथी तो बहुत अच्छा बात डॉक्टर राम प्रवेश जी ने बताया। तो डर भी एक कारण है ना। लेकिन हम लोग डरते हैं खाने से, और खाने का जो ईटिंग स्टाइल है उसके अंदर में भी बड़ा अच्छा मैंने एक लेक्चर बनाया कि हाउ मेनी टाइप्स, हम कितने तरह से खाना चाहते हैं। तो कुछ लोग डर के खाते हैं, और कुछ लोग प्रेम से खाते हैं, और कुछ लोग जी सर। जल्दी खाते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे खाते हैं, चबा चबा के जी खाते हैं। और कुछ लोग को जी आदत होती है कि ऑफिस जाना है, जल्दी से खा लो, रास्ता चलते खा लो, तो वो ही कॉन्स्टिपेशन से सफर करते हैं, जी उनके जी लिए भी कॉन्स्टिपेशन से। तो हमारे जब तक लाइफ स्टाइल्स को के अंदर में ये सब बहुत बातें चर्चा होता है, डर के जी खाइएगा तो निश्चित रूप से बीमार रहिएगा, ये तो है। जी और किसी को आदत होती है कि अगर अभी खाना खा लेंगे तो हमको लैट्रिन हो जाएगा, तो खाना ही नहीं खाते हैं, है ना, खाना ही नहीं खाते, यह भी एक जी समस्या जी बन जी। जाता है। तो ये हाँ सब हाँ चीज जो हाँ है, सर। तो हम लोग को एज ए होम्योपैथ हमारे पास में बहुत अच्छा ऑप्शंस है इस बात को समझने के लिए, हम इसको अच्छा से समझ सकते हैं। और केस टेकिंग, जो आपने जो अच्छा बात कहा फरीदी जी ने, कि जी हमको सर, केस टेकिंग का बहुत अच्छा ध्यान होना चाहिए। केस जी टेकिंग सर, का बहुत बढ़िया ध्यान होना चाहिए। केस टेकिंग अगर आपका प्रॉपर रहा, और टोटलिटी जी ऑफ सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी टोटलिटी ऑफ सर, सिम्टम्स अगर आपका रहा, तो आप जी कॉन्स्टिपेशन को दूर। आपने जो थेराप्यूटिक दिया ठीक है, हम कभी जी कभी सर, इसको यूज करते हैं,
लेकिन ये जी सर। जरूरी होता है कि हम रिपर्टोरियल टोटलिटी पर जाएं। जी और सर। लास्ट कमेंट मैं आपके ऊपर में करना चाहूंगा, जो आपने सिंगल रूब्रिक्स की बात कही, तो जी बड़ा सर। खतरनाक रूब्रिक्स कहलाता है। कहते हैं कि डॉक्टर हेनीमैन के भाषा में, ए पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पेक्यूलियर इट मे बी। तो इस जी बात सर। को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप सिंगल रूब्रिक्स का इस्तेमाल। मैं नहीं कहता हूँ कि मत करो, लेकिन उसको नहीं सर, करो नहीं तो सर। तब ये बात का ध्यान में रखो कि आप उसके साथ में उसके अदर सिम्टम्स भी आ रहे हैं कि नहीं, कॉमन ही आए। जी जी। अगर कॉमन जी जी सिम्टम्स भी सर। आता है, एक सिंगल रूब्रिक्स, सिंगल मेडिसिन रूब्रिक्स आ गया, और दूसरा जी दूसरा आपको सिंगल मेडिसिन रूब्रिक्स आ गया, और दूसरा 4-5 आपको एक दो मेंटल सिम्टम्स और या जनरल सिम्टम्स या कॉमन सिम्टम्स कुछ भी आ जाए, तो आपके वो जो हाँ। है तो आपके बहुत अच्छा से हो जाएगा। ठीक है जी। ना? तो ये बड़ा एक्चुअली सर वो अच्छा। सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज से डाला गया था। हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं आपको नहीं जी कहा सर। कि आप गलत है, ऐसा मैंने नहीं कहा है। नहीं सर, नहीं आपने है हाँ जी। जी, आपने बहुत अच्छा कहा है। मैं खाली बस उसको एक बता रहा हूँ कि हम लोग नहीं सर, इसको, बिल्कुल सर। हाँ, ये थैंक यू ऐसा सर। के बात में होता है। जी। तो आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। नो, थैंक और यू कोई सर। सवाल तो है नहीं। जी। तो राम प्रवेश जी के भाषा में मैं कहूँगा कि पेट साफ बीमारी साफ माफ। तो चलिए राम प्रवेश जी, हम लोग बीमारी माफ करते हैं और जी। इस मीटिंग को समाप्ति करते हैं। आप इसी तरह से आते रहिए। राम प्रवेश जी, आप अगला मीटिंग में जरूर आइए। एक जी अपने को सर। तैयार कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको समय का ये कर दूंगा। और अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर धनेश साहब बहुत खुश होंगे, क्योंकि डॉक्टर धनेश साहब इंग्लिश सेशन को मैनेज करते हैं। तो डॉक्टर धनेश साहब को भी अच्छा लगेगा। आज डॉक्टर धनेश साहब अभी मीटिंग में मौजूद हैं और ये आपकी बात को सुने हैं। मैंने बहुत देर से देख रहा था कि धनेश साहब मीटिंग में प्रेजेंट थे और वो आपके लेक्चर्स को भी सुन रहे थे। तो मुझे लगता है कि धनेश साहब मुझे कहेंगे कि ये फरीदी जी को इसमें भी बुलाइए। ठीक है, अंग्रेजी सेशन में तो तैयार हो जाइए, इंग्लिश जी में भी सर, बिल्कुल मैं तैयार हूँ सर। मैं ये थैंक तैयार यू। कर करके और आऊंगा कोई सर। एनी अदर हम लोग के अगले सेशन के होस्ट भी आ गए, हमारे स्पीकर भी आ गए। तो इट इज वंडरफुल थिंग्स। आज का सेशन हम लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहा, बहुत ही अच्छा रहा। हम इसके जी साथ में आज के मीटिंग को हिंदी मीटिंग को समाप्त करता हूँ। और मैं दीपमाला जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हम लोग के आज इस होस्ट है दीपमाला जी, ये आपको वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। थैंक यू सर। डॉक्टर फरीदी दीपमाला सर, जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। ऐसे ही फिर से आए कि इस मंच पर दोबारा जरूर आए और हम लोग के साथ अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करें। अब हमारा हिंदी बिल्कुल मैं आऊंगा। सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सब ये मंच मैं डॉक्टर धनेश जी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। Over to you, Dr. Dhanesh. Now it is your turn. Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. It's good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1119th day of continuous webinar from International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Assistant Professor Dr. MANISH Singh, MD. Thank you all. As you all know that International Forum for Promoting Homeopathy is conducting webinars since the last 1,018 days, and today is our 1,119th day. And our guest today is Dr. MANISH Singh, MD Homeopathy. He is a very fine doctor. He is a hardworking and jealous with art skills like interpersonal communication, leadership, and management. He is in the direction to make his own name. As you all know that he's a person dedicated to homeopathy and he will become one of the best in the future. I hope so. He has an experience of as an assistant physician at Divine Homeopathy Clinic, Varanasi, Noida, and Varanasi. Divine is a renowned clinic and is existing for the last 33 years. It is a great experience for him
And he used to look after the patients both online during MD and offline during COVID and after MD. Help in patients management and OPD cases. Help in currently existing business process that improved productivity with the minimum of 50 accounts. And he has the skill in computer basis communication, OPD management, teaching, content creation, and medical blog writing. This is something extra special about. He is already making this medical blog writing. That is a very good thing for homeopathy. And he know English, Hindi, and Bhojpuri. And he has the following are his achievement. Conducted 3 webinars in our Hindi sessions at IFBH, and that really was excellent one. That's the reason why he is here to say a very good session, present a very good session here. And he has published 15 scholarly articles and have published 15 scholarly articles in a well-known magazine in both English and Hindi. This is on Kent repertory and Tina corpuses. And this is something special about him. At this younger age, he has written 15 articles. 15 articles. That's a very great thing as far as a young doctor is concerned. He has selected stuff, research on breast cancer. His research on breast cancer and its miasm was selected for the CCRH STARS program. That is an extra thing as far as he is concerned. And regarding he has worked as a data collector for knowledge, attitude, and behavior survey regarding the lower urinary tract diseases in mates. It was a significant experience and has managed full OPD alone. And he has took a regular lectures repertory up to 3 to 4 times a week with presentation classes, tests and notes, credible programs, reports, etc. And already we have given his number, the contact number in the profile. So let us welcome Dr. MANISH to the session, and the subject, as you all know, is an extra thing, and definitely he will present this session. And let us welcome Dr. MANISH to this forum. Dr. MANISH, you can begin the session. Thank you, sir. Thank you very much for giving such nice information about me. Am I audible to everyone? Yeah, you are audible. Okay. Thank you very much for giving such a nice information about me. Thank you. And everyone who is sitting here is maximum people are elder from me, so a very warm welcome and namaste. And let's begin this session. I think I'm the co-host already. No, not right now. Yes, you are co-host now. Okay. Please wait. Please wait. Let me. Doctor, you are using one Redmi 9A is there. Who is that? I have muted everyone. Doctor, you can begin the session. Okay. Thank you. Thank you very much. So I think my screen is visible to everyone. Yes. Okay. So this is an image which I want to show to everyone. And if anyone wants to say, then please say that what you can see in this image. What is your perception about the image? Everyone who has participated in the session, I want to know that what you can see in the image. There are 2 images in this, and I just want to know the perception that what you can see. What is the difference between both the images?
Doctor, we can go ahead with presentation. Otherwise, some disturbance may come. Okay, no problem. So today's topic, what we are talking about is Cinderella syndrome, and is it a deep-rooted dependency in female or something else? Okay. Some Dr. Dhanesh, you just go to okay, sir. Sorry. So in today's world, we see that everything around us is changing a lot. Everything around us, as in the perception towards females, the perception towards males, the modernization race, it is going. It is a rat race which is going. And even in this era, the females are not very much different than males. They are fighting from shoulder to shoulder. And in this era where feminism is thriving, and all of us have listened that, then also many of us have listened that there is a story that a knight comes in shining armor. He comes on a white horse and he rescues the princess. A knight who is strong, who is brave, who is compassionate, and he takes all the decision and fights everyone, and he saves the day. Everyone has listened this story. Okay. So what is the thought process behind this story is what we are going to perceive, or what we are going to understand in today's session. That is why the name of today's session is Cinderella syndrome. Okay. If the white knight who is coming in a shining armor is just a story, then there is no disorder. Okay. Or there is no syndrome hidden behind it. But what if someone's life is continuously revolving around this idea? What if someone thinks that I should be rescued, or someone should come in my life and rescue me from my problems, from my life obstacles? And whenever an obstacle comes to someone's life, she or he desires that someone comes and rescues him from them. Okay. She in core starts believing that she requires a support system, and she is nothing without that support system. Now that is a problem. If it is just a story and it do not have any idea or any impact on your mentals, then there is no problem. But if this affects your life and your core, and you always require a support system in your life, then there is a problem. This is an abnormal behavioral trait which is termed as Cinderella syndrome. This presentation is basically an effort to throw some light towards this topic and what homeopathy can do to help you all. So basically, Cinderella syndrome is a concept. It is a thought process which is used to define women, not only women. In today's era, women and men are no different, but preferably women who fear from being independent. Women who are, or a patient who are in Cinderella syndrome are in need of someone's refuge and protection. They always want a dependence, okay, for men in their life. And for this dependence, they feel that they should be patient, they should be morally correct, always should be morally correct. Then only they will be rescued from the men as a reward. In this syndrome, women expect a man to come and take control of their own lives so they can live happily. Now, if we understand this thought process, then basically this is a kind of a desire to be rescued. Okay, they always want to be rescued. They always want to be supported. Firstly, this was seen by Colette Dowling, and as Colette Dowling saw it, the consequences of women being raised to be dependent on a man can lead to self-sabotaging behaviors, particularly those linked to success and happiness. In this kind of behavioral trait, females put off their personal goals, they put off their personal targets, and in order to maintain stability in life, in order to maintain a calmness in their life, they will quickly jump towards the stronger pillar in their life, who are more secure, and they will make them their leader, that you take all the decisions in my life and I don't have any problem with it.
So according to Dowling in 1998, a mother's anxious or overprotective attitudes often create fear in their daughters. So basically, Dowling was referring towards the main cause or the reason that what causes this syndrome in a person. So she was telling that mother who teach their little girls to avoid risk unintentionally prevent their children to cope with fear. They from the very beginning start feeding fear in their children. They in order to survive, they should always be protected, they should always be supported, and the social expectations and concerns strengthen this belief. So from the very beginning, this attitude or this behavior is getting implanted in the child, and that is what they are getting, or that is what they are giving towards the environment in the rest 40 years or in the rest phases of their lives. It's fair to say that attitudes have moved on the past 40 years, but generations of women have since grown up in a different world. But still, elements of this patriarchal structure do exist, and conversations around dependency and independence in relationships are still of utmost importance. So, firstly, going before the history, let me give a conclusion about the introduction we just read. We were only discussing that the thought process, which if a person is suffering from a thought process that they should always be supported, they always require a person to be rescued, a person to be supported, then that is a problem. And Cinderella syndrome is basically all about it. That a person who always a desire to be rescued, who always desire to be supported, and who always want that someone firm or a pillar is required in their life. And if that pillar is missing, then there is a problem. Now going on the history of Cinderella complex. The Cinderella complex was first described in 1981 by Colette Dowling. She published an article titled The Cinderella Syndrome. It was published in New York Times, and this article was adapted from her book. Her book was named The Cinderella Complex, Women's Hidden Fear of Independence. She wrote this book on women's fear of independence, an unconscious desire to be taken care of someone else, to be taken care of by someone else. In this article, she was giving an arrow towards a person who always wants to be taken care. This complex is said to become more apparent as a person grows older. In 1955, the term Cinderella complex was already used by British writer Agatha Christie. So basically, Agatha Christie, in her detective story Hickory Dickory Dock, used this word, the Cinderella complex. So the first word was used by Agatha Christie in her detective story. The student of psychology, Colin McNabb, diagnoses a Cinderella complex in this detective story with Celia Austen. In 1960, Osbert Sitwell published the comedy The Cinderella Complex. In the movie Tootsie, Terry Garr was a person in that movie, and she tells Dustin Hoffman during their breakup at the end of the movie that I read the Cinderella Complex. I know I'm responsible for my own orgasm. I don't care, and I just don't like being liked. So basically, we are discussing that how the word Cinderella Complex or Cinderella Syndrome came into existence. Next, let's understand the story. What is the story behind the Cinderella Complex and what its explanation could be. The complex is named after the fairy tale character of Cinderella. The Cinderella syndrome is named after the story. Basically, if we have read the story of Cinderella, we all know that in the end, the Cinderella, who was a damsel in distress, was rescued by a prince. He was very handsome, and he rescues her from her evil stepmother and siblings and so on. Now, the Cinderella of Peral is a good-hearted gentlewoman who do not hold any grudges from any evil. Not even with her stepmother, not even with her siblings. And whoever person who has read Cinderella knows that they had given a very hardship life to her. Through this theme, the story or the message which is told to the woman is to be patient and always to be morally correct in order to overcome difficulties. And you should wait for the day which will come and the prince will rescue you throughout for your life. And the reward would be, what would be the reward? The prince, the man in shining armor will come on white horse. And to come and to make the prince come, what you should have in your life? Virtuous,
compliant, attractive, faithful, and sexually clean. Now, Cinderella is depicted as a helpless, passive victim, a victim who always needs protection, who always needs help, who always needs support, a perfect girl who is soft, who is polite, who is cute, and who do not rebel, because anyone from us who has read the story knows that she never rebels. She never says anything towards her stepmother or her sisters. She always believes in her heart that a magic will come in her life and that would change everything in her life. Eventually, she falls in love with the prince and she marries and lives happily ever after. Now, basically, Cinderella's experience is an excellent example of psychological dependence in women. In modern society, these emotions may result in discrimination in workplace or unemployment on women. Cinderella syndrome, basically, it also emphasizes on being youth, or always emphasizes on beautiful people. Cinderella was a good-hearted woman who doesn't bear grudge regarding anyone, as we have previously discussed. As a result, many women accept challenges as a source of freedom. Instead of being independent, women are directly towards men for protection. As a result, women care about beauty. And the main factor for pleasing people is beauty. So today, the beauty industry is regarded as one of the areas where self-transformation through the Cinderella image is found. Okay. So basically, Cinderella syndrome is a title which refers to an ideal of femininity, which is portrayed in the story, where a woman is expected to become beautiful, to be polite, to be supportive of others, but fundamentally incapable of either taking care of herself or her family or her duties. Okay. So she is even, it is impossible for her to change her life situation by her own thoughts. She always requires someone else to be protected. She always requires someone else to take care of her. And she always requires a support system in her life, a pillar in her life. And that is what Dowling examined. And that is what Dowling pinpointed, that this is a deleterious effect. And this is problematic for the socialization of women. So after understanding the history, let's think what are the reasons that could work as etiology for this disease, for this syndrome, for this behavioral thought process. So the precise etiology is unknown, but the environmental factors which is around you can always change your thought process. That may include the adverse childhood experience, that could be including physical or sexual abuse, or a childhood psychopathology. Now, the common factors which can be observed are experience of victimization, a physical abuse, a emotional abuse, a sexual abuse, negligence by parents specifically, or being bullied. Now, let's talk about the developmental causes, because we first read that there could be a cause of, there could be different causes like social factors or environmental factors. Now, there could be a developmental cause also, because in our society in which we grow, it's always a thought process that females should be of a specific trait and males should be of a specific trait. So what could be that? What could be that developmental cause? Gender patterns that are used to describe the social and cultural personality characteristics described as masculine feminism. Now, basically, the traits such as sensuality or weakness or dependence or being passive are defined as feminine. That people who are weak are feminine in nature. The people who cry easily or who are sensual more or who are dependent more are feminine in nature. And whereas characteristics such as greed or power or anger or aggression or being independent are seen as masculine in nature. So basically, the trait which define people as male or female is problematic, is a thought process which is problematic. In parallel, girls who are grown in a small age, are grown from a very small age, are told to be dependent, are always told that take someone with your family and then go out from the home. Okay. Even if he's a younger brother than you, then also take him and then go out. So the problem is basically that if you want to feel safe, then you always need someone. You always have to want someone in your life to feel safe or to feel happy.
So the thought process gets in the mind from the very beginning, from the very starting of the development, and that is what that thought process is what causing the main problem. If you are born and brought up in a typical Indian family, you might have noticed that women are always expected to be more tolerant, to be more sacrificial, to be more dependent, and to be more, what can we say, passive for their actions. Okay, you always have to sacrifice. You always have to be dependent on someone else. And whereas if you are born as a male, then you always have to be the leader of your family. You always have to be filled with the masculine trait. You can always show aggression towards anyone, and no one will say a word to you that he's a male and he can do it. So the females in family are considered as delicate and too needful for protection. And these series of events subconsciously force them to believe that they can only be happy if they will find a perfect partner, even in marriage or a handsome prince or by any else way, but they always would require someone else in their life to feel protected, to feel supported, or to feel happy. And that is what produces Cinderella complex in its root. Now, understanding what we have read till now through the help of images. In this image, we can see that there is a female in front who says that independence, no, I don't want to be independent. You take every decision for me because I am afraid that I can survive on my own. So please save me, my prince. We can see in this image very directly that the female do not want to be independent. The Cinderella complex female do not want to be independent. She always wants someone else to take her dependence, to take her decisions, and she always wants someone else to rescue her from her problems or from her themselves. Then in this syndrome, there is always a strong desire to be always taken care of, to be always cared by someone else. Next, as we have already discussed, that there are some traits which are defined as being a female or being a male, being masculine or being feminine. These traits such as sensuality, weakness, dependence, or being passive, being emotional, are always feminine. That is why if you can see this slide, you can see that the female is in a pink color and the male is in a blue color. Okay, a male is having tattoos and female are having a fairy princess. Okay, so these are the basically traits which are feeded in your mind from the very basic age. As if I can give example, then the cakes which come in the family, female cakes are always in pink in color, or a fairy princess made on that cake. The dresses which comes for that female is always a costume for fairy princess. So it's always you are being made, or the thought process around the environment is making you a weak, dependent, or passive. And characteristics such as greed, power, or aggression are defined as masculine. Now there is a basic symptom that the female in this syndrome never wants to come out of her comfort zone. She always start having sudden drama, or not having a great thoughtful process when if her life is changing, or if she is taking a step towards her goal. Okay, so in this syndrome, people never wants to come out of their comfort zone. They always wants to be in their emotional comfort zone. If their house is the comfort zone of them, then they never wants to step out of their house, even for job or for financial independence. Now, if we see this image, this very much resembles to the very first image, that I just want to be his wife, his homemaker. And what will I do if he says no? I will oblige to his every command, and so he cannot refuse. So if we can see this image, the female is very much happy that, oh my God, I am being rescued and I'm very happy. I will oblige to each and every command, and I don't have any problem with it. In this syndrome, female always prefer to be romantically partnered with someone who is referred to be someone described as strong. So she will always want it to be referred. This could be said as environmental agreement, that she always will have physical attraction towards the person who is referred as strong by the society, by the peer persons who are around him or her. She will always be preferred to always be romantically partnered with such a person who is referred to as strong.
In this syndrome, people believe that being weak or being submissive is attractive. And if you are weak or if you are submissive, then people will more like you. People will more like you if you are defying to each and every opinion of them and not giving your own opinion. If you can see this image, I have no hobby of my own and I do not exist without you. So the thought process is that I do not have any more opinion of me. I'm just all about you. Whatever your opinion is, that is my opinion. At the heart of this issue, there is a tendency to sabotage your own success, to sabotage your own life. And that is how you become damsel. That is how you become savable. That is how you become weak. So the symptoms could look like you forget the important meetings, you forget the important deadlines, and you always have a difficulty in supporting yourself. You have a difficulty in supporting your family or difficulty in holding a job. So this symptom could the basic symptom could be this, that you always sabotage your own life, you always sabotage your own success. Now, after understanding this with the images, let's go with the symptoms once again. Agrees to her partner's every choice and decisions, as we are reading from the very beginning, that people do not have their own opinion. So yeah, they will agree with every choices and every decisions. They feel anxious living on her own. They find it difficult or impossible to make major life decisions on her own. They cannot make major life decisions by themselves because they sabotage their own life. They sabotage their own success. They have difficulty supporting herself or himself in holding a job. Pleasing your partner is your top priority, because as we have seen previously that the only happiness, the only thing is, the only major goal in their life is to please their partner. They do not want to have any they do not want to have any hobby. They do not want to become financially independent. They always want that their partner is happy. They do not want to have any hobby or interest, as we have already seen. They want to be weak. They want to be submissive. They prefer the traditional role of homemaker or mother. They always prefer to be romantically partnered with someone who can be termed as a strong, as we have already seen this. Rarely or never operate outside her emotional comfort zone. This slide also we have seen previously that they do not want to come out of their comfort zone. Whatever is their comfort zone, they want to sit in it. Secretly or openly expresses a strong desire to be taken care of. They always want that someone else, someone stronger, should take care of themselves. Some women with Cinderella syndrome may feel they were mistreated or neglected by their parents, further cementing the comparison to the fairy tale character. They feel more connected by Cinderella by feeling that, okay, her stepmother or her siblings also mistreated her, and now my family also mistreats me. So in my story also, a fairy goddess mother or a prince will come in shining armor and rescue me. At the heart of this issue, there is a tendency, as this also we have already seen, that they sabotage their own success. They do not want to be independent. Even in financial or even in strongness, they always want that they look like damsel and someone else comes and save them. Always having sudden drama before a big step forward in life changing your mind right before you achieve a goal. As your goal comes near and you see that this is your achievement, this you can get easily, and then a sudden drama comes in your life, a sudden emotional outburst comes in your life, and then that goal becomes far, and you again become weak, and you again want someone to help. Just a second. So if someone has attended already with me in previous 2 Hindi sessions, then they would know that I always make my disease understand with help of Bollywood movies. So in this slide also, I have written about 2 Bollywood movies which seriously demonstrate Cinderella syndrome in them. And the first one is Sanam Teri Kasam. I don't know who are the people who have already watched it. Okay, someone is raising hand. It's a thumbs up. So many of you reading this article have watched the movie Sanam Teri Kasam. In the movie, there is a female named Saraswati Parth Shastri.
Now, she's from a South Indian conservative family, and she wants to get married at any cost with the sole aim of getting married with an IIM good-looking guy, and who accepts her and makes her complete, and all the dreams and fantasies which she is having, she wants them completed. And the whole family pressurizes her that if you are not getting married, then you are not successful in your life, then you can't be happy in your life. And this movie seriously demonstrates that and wants people to agree with it. The movie typically explains the developmental cause which we're studying, that the kind of family pressure women face and how the syndrome roots inside their mind, that how she can never fight any of her battle on her own, and she will always require someone to come and to save her and to rescue her. And even in this movie, lastly, a guy who is nothing good, who always drinks, and who has nothing good in his finances, and even not in a stable career, but is strong, and and she likes him, and she started romantically being partner with him. So this movie basically shows the developmental cause, that how this thought process is being rooted in a person. And even maximum romantic movies these days, they are selling the idea of Cinderella complex. There was a successful movie last year or previously last year, this movie named Kabir Singh, and in which there was this female who was an MBBS named Preeti, and Kabir, who was also an MBBS. And this male protagonist can slap people, can abuse people, and can behave as an antisocial element. But the female who also has done MBBS has never been showed doing practice or doing surgeries or admitting in hospital or taking patient or being financially independent. No, she has always been shown in the movie as a damsel in distress. Even she is an MBBS and same as the male protagonist, but is not shown doing any surgery or practice. Even she is so pure that she carries his child and lives her life only remembering him with an old lady, but do not takes any strong stand for herself or her career or future. And she is illustrated as pure damsel, that she always requires someone that who comes in her life and rescues from her distress. So basically, these both movies are given as an example, and I hope you can remember more movies. But these movies are given as an example to understand more about Cinderella syndrome and how this can root in people's mind. Next, let's understand the diagnosis, because the symptoms are all over. Let's understand how can we diagnose people who are suffering from Cinderella syndrome. Patients who are suffering with this syndrome do not realize that they need medical help. In many cases, people in many behavioral disease, not only in Cinderella syndrome, in many behavioral disease, people do not even recognize that they need medical help. Because even in antisocial personality disorder or histrionic personality disorder, people do not realize that they need medical help. The people around them basically understand that they need medical help. And many symptoms which come afterwards of that disease, that could be anxiety or depression or melancholia or mania. And then the family encourages you that you should see someone, and then they come out and seek the medical attention. Mostly, patients suffering with the syndrome may not provide accurate details of the symptoms to doctor. However, these details can be procured after interacting with family and friends. As we have already seen that being homeopaths, we always talk to the attendant which comes with the friend or which comes with the main patient. So we always can accentuate that what is the basic problem with the person. Now, if some person comes with you, then you have some person comes in front of you, then you have to see the psychological evaluation, the family background, the thoughts and feelings, relationships and behavior, then the personal and medical history. The signs and symptoms may be observed in childhood or early teenage, that may increase with age. If you will ask with the mother or the father, they will see that she always cries. She always wants someone to help her. She likes being consoled, or she likes being cared. And she always wants that someone stands with her. And she do not want to take care of herself by her own. She always wants someone else to be there. These signs and symptoms usually induce after a sudden emotional shock. This can be diagnosed through a clinical interview with a mental health professional. The provider will also look at any documented history of disorder. People suffering with this syndrome are extremely difficult to treat because they often don't believe they need help. As we are already discussing it, that people who are suffering from this kind of syndromes,
do not basically they do not believe that they need help, they need medical attention. They only think that this is normal. This is how my mother was, this is how my father was, and this is how people around us are, and they do not think that they require help. Now, what modern treatment can do to help you in this situation? A mental therapist or a psychologist can offer cognitive behavioral therapy to help people learn more effective ways to cope with their emotions, to challenge their self-pity or hostile thoughts, and learn pro-social strategies to obtain their goals. So there is a cognitive behavioral therapy which basically provides you stimulus, which in this the physician basically gives you an environmental condition, or throws towards you an environmental stimulus and sees the reaction, that what is your reaction towards it, and then they try to change that outburst, or they try to change your thought process with throwing that several stimulus or that several environmental stimulus to change that thought process with various emotions or with various challenges or with various thoughts. Those with high levels of melancholia or depression may also benefit from psychotropic medication. However, there is very little research on which medications could help. No pharmacological intervention has been shown to treat this syndrome, but medications are highly recommended to treat the co-occurring conditions. As we already know that many behavioral diseases or personality disorders are not usually linked with any pharmacological medicine. They are always treated by the cohorts. That what is basically what can we say? What is basically problem? What is basically creating a problem in your life? Sorry. So basically, as a depression, or if you're not sleeping, then insomnia. So they will treat that, but not the root cause of it. Now, coming on homeopathic intervention, we always believe in holistic concept. So obviously, we always think that we have to treat the root cause and not only the cohorts which are coming with it. So as we all know, there is no local eruption or external manifestation. It is all due to internally derangement by the vital force and some morbific dynamic influence. And so the medicine given should also act on dynamic level and should be given internally to assess that vital force, that internal problem which is causing the disease, and not the cohorts which are just disease symptoms and not the root cause of it. So homeopathic medicines, which are that could be very effective in cases like these. So starting from some symptoms, the symptoms which I could find in the synthesis repertory are taken as repertorial approach. The symptoms which I could find in repertory was, this all has been taken from synthesis repertory, if anyone wants to know. First is mind, chaos, being, desire to be chaos, as we have already seen in the previous slide. Then chaos, being, desire to be chaos all the time. Confidence, want of self-confidence, support, desire. Helplessness, feeling of despair, supported, wants to be. Will, weakness of, as we have already seen that there is no will in the person. She always wants to be submissive. She always, so the next is servile. And delusions, mind, weak mind is because obviously her mind is weak and she wants that someone should come and take care of her. And mind, yielding disposition. Mind, selflessness. Mind, pities herself. Mind, submissive. Comply to the wishes of other and feeling obliged to comply. And prostration of mind. These are some 14 symptoms which I could easily find in synthesis repertory. And later in the chit chat session, if we can find some more rubrics, then that could be helpful for me also. So the medicines which came after such taking those 14 rubrics, the first which came was pulsatilla nigricans. As we all already know that pulsatilla is a weak, submissive and servile person who never wants to get out of her comfort zone, and she always requires someone to take help, and she always gives up, and she always wants that someone else's opinion should matter in her life. So yeah, the first medicine which came out was pulsatilla. Going towards the symptoms which are written in my slide is mild, yielding, changeable, and always tuned to what you want, always tuned towards your opinion, and they shape themselves around your opinion only.
They have a very easy weeping tendency, as we all know, and they always want that they should be consoled. They always want that they should be taken care of. Emotional satisfaction is more important, and their basic anxiety in their life is to take care of someone else. Their anxiety is not about themselves, but about others, about their family, could be about their son, but not about her. Dependent upon her parents, particularly fond of physical contact, always fond of physical contact. Pulsatilla always requires a physical contact, or could be hug, could be a gentle peck, but she always requires someone else to take care of. It's like a money plant that there is a pillar standing in mid, and she will always curl around it only. And there is no attempt to disguise her pain. Pulsatilla also, because Pulsatilla never steps out of her comfort zone. She always rely in her comfort zone. She always wants to be in her comfort zone. And then there is fear, darkness of ghost, and then there is jealousy, that jealousy of other children, that their parents love her younger sister more or her younger brother more, and then there will be a problem in her life. So Pulsatilla is the first medicine which comes in the mind. Second is carcinosinum. Carcinosinum, because they're very vulnerable. If we see the bold lines, then we can understand the basic conclusion of the medicine. They're very vulnerable. They're very emotionally sentimental person, and they always try to conceal it with a very hard face, that no, you can't emotionally touch me, but they are vulnerable inside. They are sensitive towards emotional or mental pain or physical pain, and they're very sensitive towards it. They cannot stand any reprimand. They have a fear of humiliation. They weep and sob and get so upset that they stop breathing and turn purple. This line is, I think I taken this from Vitholcus. They get so upset that they stop breathing and turn purple. Grief and sorrow come easily into their lives, and they get easily hurt. There is a silent grief in some person. Then there is fear of rudeness, and these are the person who are also submissive. There is a lack of self-confidence. There is a craving for affection. Then a guilty conscience, a feeling as if they had done something wrong. They can be industrious. Now, if we see the last line, they so greatly feel the need for love and affection that they may exhibit almost a compulsion to get as much sex as they can. And they can always more easy for them to give themselves, as their shy and undemanding nature keeps them from asking for affection on an emotional level. So there is a servile and submissive nature in them, and they always wants to exploit. They always exploit it through their sexual behavior. Next medicine which comes out is Bambusa arundinacea. Bambusa, because they always need a support. They always require support. Bambusa always requires support in each and every condition. There is an ailment caused by a combination of stress work, emotional stress, loss of finances, and they always require support and help. So as we were already discussing that they always require support, so this Bambusa always requires support. They feel like a caged tiger. They always feel that they are being imprisoned by the duties which are being provided to them. They always feel that they are overworked, they are overloaded, they are exhausted, and feeling as if everything is getting on top of me, unable to sort things out. One thing which is important in Bambusa is ailments after parturition or aggravation during the phase of pregnancy. So the last two lines are about it only, that pregnancy without any desire for children, virtually in order to produce an heir, seems to give a bamboo symptomatology. That there is a pressure that they should produce an heir, and that is what throws them towards Bambusa. Next medicine, Staph aureus. This we all can know that Staph aureus is a very sensitive person, a person with full of vexation, and which can comes with the vexation which can comes as an outburst. They are easily offended, and they take things the wrong way. They feel that they often have or being humiliated or deeply embarrassed, and they have always been vexed about it. And people needing this remedy have deep feeling of worthlessness. They have a feeling of worthlessness. They often have these feelings are make them uncomfortable to manage and lead to suppression of these feelings. Staph aureus feels that she is not good enough in each and every condition. She feels that she is not good enough. The remedy is a very picture of a vicious cycle of sensitivity.
suppression, anger, and shame. Next is podophyllum. The 5 medicines which we considered, if we want a revision, then the first was pulsatilla, second carcinosinum, third was bambusa, next was Staphysagra, and the last is podophyllum. This remedy is highly affectionate. This craves for love. And podophyllum is an affectionate remedy. They always crave for love. They always desire affection, care, magnetism, and they return affection towards people as well. They are very friendly with good manners, and they desire to have children. And they're very affectionate towards children, sympathetic towards them. They are sympathetic towards animals, pets, cats. And the very important feature is that though they are affectionate, they can be rough. They worry a lot and are anxious about their loved ones and fear about their health. Now, understanding podophyllum, they can be vivacious. If you have met them in a good time, if in their life, if a good time is going on, then they could be vivacious. They could be full of life. They are very happy. They are very excited. They talk a lot. But if you meet them in their rough patch, then they talk very roughly, very abruptly, very hastily. And you can see the difference, the two major difference between it. Next, we can see that they are highly loquacious. They are quickly changing subject from speech from one to another. This loquacity also becomes prominent in acute state, especially during fever, where they go into delirious state of loquacity. They are highly sensitive, emotional, nostalgic, and disposed to weep. So these were the 5 medicines which comes into repertory when we take those 14 rubrics. The other medicines which also came after it were Lycopodium, Silesia, Ignatia, Calcarea carb, lachesis, and phosphorus. Homeopathy always believed in symptom similarity, so the medicine matching most of the symptoms should always be prescribed. Now, conclusion. What is the conclusion which we derive from today's lecture or today's presentation? We will take only the bold ones which we have written, so not taking more time. Some effective initiative which could be used to combat Cinderella syndrome or Cinderella complex could be breaking down the stereotypes. As we have already seen that there is a trait defined to female and a trait specifically defined to male. So breaking down the stereotype is most basic necessary. Second is step out of your comfort zone. Do not always try to be a good person. Always try to be for someone else. No, always come out of your comfort zone. Think about yourself. Think about your happiness. Think about your life. Then you can come out of Cinderella complex. The third could be change your perspective, because in every situation, the thing or the perspective is a very much important part of it. If you change the perspective, then the thought process would also change in itself. Next could be the take control of your life. Always your life, the reign of your life should be in your hands and not in someone else. No one else's opinion should matter in your own life. If you are good enough, if you can think, if you are above 18, then you can take reign in your own hand and you should be financially or independently stable in your own life. And it's okay to be a little selfish. And last could be know your worth. You should always know your worth, that what you desire and what you deserve. So yeah, I think this ends my presentation. And sorry, I was a bit hasty because it was my very first English session. So I hope you guys don't mind. Thank you. Really an excellent session from Dr. Manish, AZAD, and we really enjoy the beauty of your presentation. And nobody never thought that such a syndrome is there, and we can manage things with homeopathy, and all those medicines you listed here also was really excellent. And I was about to ask why phosphorus. Then you told the last part that the last 5 remedies also there comes a phosphorus in the list. And so really we enjoyed every bit of your presentation. And there was no haste, because just within 40 minutes covering such a beautiful presentation is something great. And I invite our Mudul Kumar sir to say a few things on this presentation, sir. I welcome, sir. Thank you, Dr. Dhanesh. I know I have seen Dr. Manish because he was a student at the GD Memorial Homeopathic College doing his MD, and he's a very studious person and a very inquisitive type. Finding out the new phenomena is very important for
for Dr. Manish. So when he talked to me about this syndrome, I said, okay, are you sure that you will be able to present it? He said, sir, okay, I have studied, I have tried. So what he did, he first sent the PPT to me to see whether it is okay or not. I found that it was a very fantastic, very beautiful thing. I said, you go ahead and you can have a better opportunity. So I called him first time in the Hindi session. It was excellent presentations there also. And because it is new. And now it is important that we as a homeopath, we should be open to understand and take up the new opportunity and challenges which the world do not have. The society, the people are looking for us. And if you can expose yourself, you can get a better opportunity for that. And Dr. Manish has definitely shown that this type of the syndrome, which is being now becoming more popular among the psychologists, among the medical people, therapists. So it is very important things that this type of the session should come up again and again. Then again, I invited Dr. Manish to talk on the antisocial elements. So he had also tried to present in the for the antisocial. So likewise, he's undertaking the new challenges to find out the new prospect for the homeopathy. And for this young boy, I can say he's very prospering and very genius type of the persons. And you know that his father, Dr. Aswani Kumar Singh, he's also genius. He's working at Varanasi, and he's a worthy son of a worthy father. So he has proved himself today. I bless you, Dr. Manish, with your very beautiful things and beautiful presentations. I hope all the audience might have enjoyed this session, because I was silently listening to you, and I was very much also fearful that whether you will be able to present it or not, because you are a student. For me, I always try to find out what are the faults where you are managing, but you have left no choice for me to say that there is no fault at all. So your presentations were excellent, definitely very good, and you just I bless you with all the best things in your life, so that you can have a better asset for the homeopathy, not for yourself. I say for the sake of the homeopathy, it is important that you should carry on this spirit. Be energetic with all these spirits. So you will do definitely you will do the best in your life, and the near future, the people will recognize you with a more better opportunity, with more better understanding. So come again and again. We are will always welcome you for this session. Dr. Dhanesh is always open for inviting such a type of the new personalities, and this is our approach also. You know that what is the meaning for the International Forum for Promotion of Homeopathy? It is not only promotion, it is making aware, people making aware that there are the opportunity. Homeopathy has got some things to do, something to offer for the society. And this is Dr. Wonderful job has been they are carrying on in the last 4 years. I say the 4 years, continuous. I think it should be included in the Guinness Book of Records. This type of the efforts is nowhere can be seen in any of the other system of the medicines. This is for the first time. And I say that Dr. Henneman was also a very progressive man. And so homeopathy and whoever who enters into the life of the homeopathy will definitely become and inherit the spirit of Dr. Henneman. This is the things important for we all to have to understand that what is the spirit, how much we have imbibed the spirit of the Henneman. And this will be the greatest contribution to the Dr. Henneman and to the homeopathy. So thank you, Manish ji, and thank you for your nice presentations. And I hope there are many more people who may be willing to talk on your sessions. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes, frankly speaking, Dr. Manish is not a student, sir. We can prefix a professor in front of him. What a kind of presentation it was. Really, just like a one-day cricket he was playing.
as there is a Birendra Sehwag or Tendulkar was there in the crease to open the Indian innings, and they're hitting every ball to sixes and fours, just like the presentation. And this is what I have Ganesh is not now a student. He is now become a doctor. Yes. He was. I told he was a student, not now. No, so he's a great. Yeah. He's always studying new things, and that's the beauty of his presentation. Nobody never named this Cinderella syndrome and homeopathy, connecting Cinderella syndrome with homeopathy. Although we are getting patients in that variety, we just without naming or diagnosing the disease as it is Cinderella syndrome, we just simply giving medicines, Pulsarilla, this Staphylococcus aureus, and all those medicines. But he has. I never thought that Podophyllum comes in that picture, but you brought the Podophyllum, beauty of Podophyllum into this picture also. If anyone want to have a chat with Dr. Manish, please raise your hand so that we will have a short time to discuss, only just 3 minutes to complete. I think Dr. Mas from Malaysia is there. Dr. Mas, please raise your hand. Or Dr. Taciturn Ilari, you please raise your hand. You can also speak. Dr. Mas, are you there? Please, yes, please talk. Yes, Mas, you can speak now. Please. Yeah. Okay. Yes. Okay. Thank you so much, Dr. Danesh. Yeah, I really enjoyed the presentation by Dr. Manish. Very good, excellent presentation and sharing by your good self. And I look forward to hearing more cases from you, from your experience. Yeah. Thank you once again. Dr. Taciturn, now it is Dr. Taciturn Ilari, please, from Turkey. You can also speak, Doctor. Have you? Please unmute yourself and speak. No, he just joined. That's the reason he's not responding. So anyway, it is the time to say a vote of thanks. I invite Dr. Mas to say a vote of thanks also. Dr. Please unmute, Dr. Mas. Yes, you can say. Okay, yes, thank you. Yes, thank you, Dr. Danesh. Yeah. On behalf of Ifph, yeah, I would like to thank from the deepest appreciation for your very excellent sharing. I look forward with more presentations from Dr. Manish in the future. Thank you once again. Yes, definitely we will have some more presentation from Dr. Manish AZAD in the coming edition. Of course, he can present even these, the materia medica of these Cinderella syndrome, these 5 to 10 medicine. That can be a good session also, because we need to differentiate these medicine in 40 minutes. So that will give a boost to our homeopathic doctors. That also I saw. I see one beautiful presentation in that also. Of course, just like Zahanisa told, you can come up with the other subject also. With that, we come to the end of the. Dr. Manish, you want to speak anything? You can speak, and then we can. Thank you everyone for listening to me, and thank you for being so patient. And thank you Ifph for giving me this opportunity to speak in front of these lot of people. So thanks a lot. Okay. Tomorrow we will have a session from Professor Dr. H.L. Swami, and the subject is smaller gods of homeopathy. You know, that is something rare and uncommon remedies. This is what is the subject for tomorrow at 8 p.m. At international session. And with that, we come to the end of the session, and over to Dr. Shaila for our local language Malayalam session. And thank you all. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPH-ന്റെ 1119 ദിവസമാണ്. ഇന്ന്
ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയാണ്. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി IFPHന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളിൽ സ്ഥിരം വരാറുള്ള ഈ സമകാലീന സമയത്തും ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫലപ്രദമെന്ന് അറിയുവാനും എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഡോക്ടർ ധനേഷാണ്. എന്തായാലും അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ്. ദിവസവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് സോറൈസ്. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡോക്ടർ ധനേഷിനെ ക്ഷണിക്കും. തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ IFPHന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ബാബുരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് IFPH ഡയറക്റ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. നമ്മൾ IFPH അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങളാൽ നമുക്കത് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിക്കും ആ ടീമിനും ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലോട്ട് ഞാൻ വരികയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് അഥവാ ചെങ്കണ്ണ് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ക്ലിനിക്കുകളിൽ ധാരാളം കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ചെങ്കണ്ണിനും കണ്ണിലും മരുന്നൊഴിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് മാറും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല വസ്തുത. ചെങ്കണ്ണെന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് ഇതിനെ ഒരു പനി, ഐറ്റിസ് ചേർന്ന് വരുന്ന എല്ലാം പനി തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ കാണണമെന്നാണ്. പനിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണ് നന്നായിട്ട് ചുവയ്ക്കുന്നു. അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരം ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് കണ്ണിൽ ആക്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതി കാഴ്ചപ്പാട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു മരുന്ന് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും ഇതിനെ നമ്മുടെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട്. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന അസുഖമാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് ഒഴിക്കാതെ തന്നെ വേഗം ഇത് മാറാറുണ്ട്. നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ സിംറ്റംസ് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അത് ഇതിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന റെമഡീസ് പറയുമ്പോൾ പൾസാറ്റില വരുന്നുണ്ട്, ബെൽഡോണ വരുന്നുണ്ട്, യുഫ്രേഷ്യ 30 അതൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതൽ മെഡിസിനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ ലക്ഷണം, പെട്ടെന്ന് കണ്ണീരിലൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം വരികയും അതിനുശേഷം കണ്ണിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുകയും കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലേക്കുന്ന പോലെ പറയുകയും പേടിച്ച് ഡോക്ടറെ കണ്ണിൽ മണ്ണ് വീണു അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴറിയാം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തലയ്ക്ക് ഒരു ഭാരം തോന്നാം, കണ്ണിന് ഒരു ചെറിയ മൂടൽ തോന്നാം, ഒരുപോലെ ചെറിയൊരു ചെവിയടപ്പ് വരാം, ചെറിയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടവേദനയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരാം. സാധാരണ ഏത് പനി വരുമ്പോഴും കണ്ണിന് ചെറിയ ചൂടും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരവും ഒക്കെ വരാം. കാരണം മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി എന്നാണല്ലോ നാം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. അപ്പം സാധാരണ ഒരു പനി വരുമ്പോൾ കണ്ണ് ചുവക്കാം. എലിപ്പനി ആണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് വരാം. ഈവൻ നമ്മളുടെ മറ്റ് പനികൾക്കെല്ലാം തന്നെ കണ്ണ് ചുവക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ണിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അഫെക്ഷൻ അത് വരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഈ അടുത്ത് എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചത്, സൺഡേ ആയിരുന്നു. ഡോക്ടറെ, കണ്ണ് നന്നായിട്ട് ചുവന്നിരിക്കുന്നു, കണ്ണിന് ഭയങ്കര വേദനയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇന്നില്ല, നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇവ രാവിലെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവർക്ക് കണ്ണിന് വേദന കൂടി അത് പെട്ടെന്ന്
അവര് തൊട്ടടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ണ് കാണിച്ചു. പക്ഷെ മരുന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറയുന്നില്ല. പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് അവർ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആ രോഗിയെ എറണാകുളത്ത് ഗിരിധർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിടുന്നു. അവരവിടെ കണ്ണ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞത് കണ്ണിനകത്ത് എന്തോ കാര്യമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാണ്. അവസാനം കാഴ്ച തന്നെ ആ ഒരു കണ്ണിന് പോകുന്ന രീതി വന്നു. പക്ഷെ അത് ടിപ്പിക്കൽ കണ്ണിലസുഖം അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളത് അന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊടുത്തതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞേനെ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഷാർപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചോദിക്കണം. അവരെ ബൈക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, നിരന്തരം ഈ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അവര് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതെന്തോ ഇല അടിച്ച് കണ്ണിൽ കൊണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ്, അതിനകത്ത് പൊട്ടിയിട്ട് അകത്ത് കയറി ആ ഫംഗസ് എന്തോ ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് അവർ അവസാനം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ടിപ്പിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. എന്തായാലും സർജറി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സർജറി ചെയ്തിട്ടും കണ്ണ് ഇപ്പം കൃഷ്ണമണി വെളുത്തായിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിലായി. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ആ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയ രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദനയൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീണ്ടും ഹോമിയോ മരുന്നിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഒറ്റയായിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരും. അപ്പം കണ്ണിലസുഖം എന്ന് പറയുന്ന കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ് ആസിറ്റീസ് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചോദിക്കണം അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുകൂടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്, ഇതുപോലെ കണ്ണില് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു, റെഡ് കണ്ണൊക്കെ ചെയ്ത്. അയാൾ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞത്, ഡോക്ടറെ ഇത് എന്റെ കണ്ണ് പോയിരിക്കുകയാണ്, കാരണം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു വിത്തിൻ 7 days കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. അത് ശരിക്കും അവർക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു, അയാൾക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഉടനെ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കി. ആ വീഡിയോ ശരിക്ക് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എന്റെ പേര് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് എന്നുള്ള ഡിസീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഫംഗസ് എന്ന് മാത്രമേ അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ അവസാനം ഒരു കേസ് വരെ വന്നു. കേസ് വന്നത് ഇവര് ഈ പേഷ്യന്റ് അല്ല, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഇത്രയധികം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവര് ഇതിനെതിരായിട്ട് കേസ് നമ്മുടെ DMO അല്ല, നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഹോമിയോപ്പതിക് രജിസ്ട്രേഷൻ കൗൺസിൽ കൊടുക്കുകയും അവർ എന്നോട് അതിന് മറുപടി ചോദിക്കുകയും ഞാൻ അതിന് അഡ്വക്കേറ്റ് വഴി ആൻസർ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഹോമിയോപ്പതി അത്ഭുതകരമാണ്. പക്ഷെ ആ വീഡിയോ കുറെ ആൾക്കാർ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായത്. കാരണം അലോപ്പതിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അയാളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ തിയറി. പക്ഷെ ഇവര് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് മാറാതിരുന്ന അസുഖം ഇത്ര വേഗം മാറിയപ്പോൾ ആ രോഗി തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക്. കാരണം അവരോട് ആ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചെങ്കിലും അവർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ആണെന്ന്, ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ കണ്ണിലസുഖത്തിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും കണ്ണ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, കണ്ണിന് ചുറ്റും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വേറെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ, ഇത് വരുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണിൽ മണ്ണിൽ വീണാൽ വരാം, കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതിനെ ഈ കണ്ണിലസുഖത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കണ്ണിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് തുരുതുര വെള്ളം വരിക, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു തലയ്ക്ക് ഭാരം വരിക, ചില കണ്ണിന് ഒരു മൂടൽ വരിക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തില് അത് നമ്മൾ യൂഫ്രേഷ്യ ടിഞ്ചർ ഒരു 3 to 5 ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 2 ഡ്രോപ്സ് ഒരു 15 ml ബോട്ടിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിൽ പീളയോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടെ ഒഴിക്കാം, 1 മണിക്കൂർ തൊട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും പറയാറുണ്ട്. രാവിലെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മുഖം തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകാൻ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ
നല്ലപോലെ നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ കണ്ണില് മരുന്നൊഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കണ്ണ് ഈ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒരു രീതി, ഡോക്ടറെ തല ചൂടായിട്ടാണ് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തല എങ്ങനെ നനച്ച് കുളിച്ചു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ സംഭവം തിരിച്ചാണ്. നമ്മൾ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ദിവസം തല നനയ്ക്കാതിരുന്നാൽ വിത്തിൻ 48 hours ഇത് കുറയും. നേരെ മറിച്ച് തല നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ 5 to 10 days അല്ലെങ്കിൽ 14 days വരെ നീണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം പണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് 10 അതിന് മുമ്പാണ്, 15 വർഷങ്ങളായി കാണും, ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കണ്ണിലസുഖം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ആ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് അലോപ്പതി ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും മാറാത്ത നമ്മുടെ കേസുകൾ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കേസ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ കേസുകളെല്ലാം തന്നെ അവര് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കുളിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു നീരുവീഴ്ച പോലെ ഒരു നിറക്കം വരികയും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗ്ലാൻസ് തടിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഈ ചെവിയുടെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് 2 ഗ്ലാൻഡുകളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിങ്ങനെ തുള്ളുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയും ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബെറ്റർ തല നനയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ചില പേഷ്യൻസ് പറയും എനിക്ക് തല നനച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ആശ്വാസമാണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണ്. എങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം, ഈ പൾസാറിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തല നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ നനയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം. പക്ഷെ ഈ 2 ദിവസമായിട്ടും അത് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ തല നനച്ചുള്ള കുളി ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തമം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി മറ്റുള്ളവർ പറയും. നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്. ഡോക്ടർ നല്ല വിപുലമായി വിശദമായി തന്നെയാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മറ്റു ഡോക്ടർമാരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കും. രാജൻ സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജൻ സാറെ സംസാരിച്ചോളൂ. പറയാം. ഏതായാലും ഡോക്ടർ ധനേഷ് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് നമ്മൾ രോഗികൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി കേസിൽ. നമ്മൾ സ്വയം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുക, ഒഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ആ രീതിയിലാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ഇത്. മിക്കവാറും ഈ വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിന് ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് കടന്ന് ഐ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് രോഗികൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരാറുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോ അക്യൂട്ട് ആൻഡ് സബ് അക്യൂട്ട് ക്രോണിക് 3 കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്നത് വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് തന്നെ. അത് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഒഴുകും, വളരെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും, മണ്ണ് പോലെ തോന്നില്ല, എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ നമ്മൾ രോഗികളോട് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിലുപരി നമ്മൾ വളരെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടരുതെന്നുള്ളതാണ്. രോഗി മിക്കവാറും ആ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് അങ്ങനെ രോഗിയുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാലേ അസുഖം വരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരില്ല. രോഗിയുടെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർ ടവൽ, പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ്, തോർത്ത്, കർച്ചീഫ് ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കുക, കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ വിടാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകാതിരിക്കുക. കറുത്ത കണ്ണട ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക. കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഉള്ളവർ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ TV, കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കഴിയുന്നത്ര ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒഴിവാക്കുക. ലൈറ്റ് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. മദ്രാസ് ഐ എന്ന ഒരു പേരും കൂടി ഇതിനുണ്ട്. ഈ ചെങ്കണ്ണിന് പൊതുവെ ഈ വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് പറയാറുണ്ട്, മദ്രാസ് ഐ എന്തോ. കുറച്ച് ഒരു 10-20 കൊല്ലം മുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ അത് സാനിക്കുല ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായത്. കുറെ കൊല്ലം മുമ്പാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയല്ല. അങ്ങനെ അന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ വാർത്ത വന്നിരുന്നു. സാനിക്കുല അതിന് പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശശി സാറിന്റെ ഫാദർ ഐസക് സാർ ഇതിനും അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ കാലത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് സൾഫർ 201 ഡോസും
സൾഫർ ഐലോഷനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയെന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് മാറിയെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയില്ലെങ്കിൽ കെരാറ്റൈറ്റിസും കോർണിയൽ അൾസറൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണ്. സിമ്പിളായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്താൽ കോംപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ബോധവാന്മാരായിട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ പഴയ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ചിക്കൻ ബോക്സും ഈ മീസിൽസ് ഉള്ള രോഗികളിൽ ഈ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് പോലെയുള്ള സിംറ്റങ്ങൾ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് രോഗികൾ പറഞ്ഞ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മല്ലി ലോഷൻ അവർ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മല്ലി അതും എന്നാൽ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. മറ്റു മരുന്നുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ജനറൽ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. മല്ലി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അത് കിഴി കെട്ടി ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിടുക, എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത് ആ കിഴി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണ് തുടച്ചുന്നത് വളരെ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ്. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ഒരു ജനറൽ മാനേജർ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു എഫക്റ്റീവാണ്. രോഗികൾ സ്വയം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസിൽസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മല്ലിവെള്ളം കണ്ണിൽ ഒഴിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മരുന്നിന്റെ കൊടുക്കാണ് മലയാള കണ്ണിൽ ഒഴിക്കേണ്ട രോഗികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അലർജി കൊണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് സമാനമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എപ്പിസിമിലും കോർട്ടിസോണൊക്കെ നല്ല മെഡിസിനായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. കെരാറ്റൈറ്റിസിന് നമുക്ക് അബ്രസ് എന്നുള്ള മരുന്നാണ് ഏറ്റവും ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഫുള്ളൻഡ് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിനും കെരാറ്റൈറ്റിസിനും എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റുലാർ കൺജങ്ക്റ്റിവ് മെഡിസിൻ കൂടാതെ മെർക്ക് നൈട്രേറ്റ് വളരെ എഫക്റ്റീവ്. മെർക്ക് നൈട്രേറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റുലാർ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസും കെരാറ്റൈറ്റിസ് ആണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ്. കണ്ണിനും ജനറൽ മാനേജ്മെന്റാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പുറത്ത് രോഗികൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ജനറൽ മെഡിസിൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെയാണല്ലോ. നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടത് സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് സാറ് ഏത് മെഡിസിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്? അടുത്ത് ധനേഷ് ഡോക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം യൂഫ്രേഷ്യ, ബെല്ല്, എപ്പിസ്, സീസണൽ കാര്യം സീസണലിലാണ് പറയാമെങ്കിൽ അത് മാത്രം. സീസണിലും അഗ്രവേഷൻ ചൂടുകാലത്താണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട്. റെയിൻ സീസണിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് വരുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഡൽക്യാമറ റെസ്റ്റോക്സിൻ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നു. പിന്നെ ചൂടുകാലത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പൾസറ്റിലെ ഒരു മെഡിസിനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ മർസോള് ജനറലായിട്ട് അർജന്റീൻ നൈട്രം, തലവേദനയോടുകൂടിയുള്ള പനിയൊക്കെ, ബെല്ല്, ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. കോംപ്ലിക്കേഷൻ കേസിലാണെങ്കിൽ അർബസും മെർക്ക് നൈട്രേറ്റ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നന്ദി ഡോക്ടർ രാജൻ. സാറ് എന്തായാലും വളരെ വിശദമായി തന്നെ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഷെയർ ചെയ്തു. അടുത്ത് നമ്മള് കുറുപ്പ് സാറിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറുപ്പ് സാറിലേക്ക് പോകാം. സംസാരിച്ചോളൂ. എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റിനും ഉണ്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയതാ. പക്ഷേ അപ്പൊ അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബെല്ലോണ, അലിയൻസീപ്പ, യൂഫ്രേഷ്യ, പൾസാറ്റില, സൾഫർ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 2-3 ദിവസം കൊടുത്തിട്ടും കുറവൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സൾഫർ കൊടുക്കാം. ഞാൻ യൂഫ്രേഷ്യ ഐ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ആൽക്കോഹോൾ ഫ്രീ കിട്ടും. അതാകുമ്പം ആ ഇറിറ്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞു ഇരിക്കും. പിന്നെ ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പറമ്പോസ് പൊടിച്ചിട്ട് അത് അരിച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ ചേർത്തിട്ട് അത് ഐ ലോഷനായിട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെയധികം കുറവ് കാണാറുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ഉപയോഗിക്കുന്ന, വേറൊന്നും കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലുള്ള പറമ്പോസ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കാണും. അത് പൊടിച്ചിട്ട് നല്ലോണം പൊടിച്ചിട്ട് തിരുത്തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഓസിലോ വെച്ച് അരിച്ചിട്ട് അത് കണ്ണിൽ ഒഴിച്ചാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എളുപ്പ വഴികളാണ്. പിന്നെ ഇത് കുറേ ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ
പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഐസക് സാർ കൊടുത്തെന്നാ പറഞ്ഞ്. ഞാനും ഒരു ഡോക്ടർ പിന്നെ ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഒരു തോമസ് സാറുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൾഫർ ആദ്യം ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തേച്ചേ. പുള്ളി കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് വന്ന ആദ്യം സൾഫർ ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സൾഫർ 0/3 ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ കുറെ പഴകി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറയാതെ വന്നെന്ന് എഫക്റ്റീവ് അല്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിഫിലിനും ഒരു 1 ഡിവൈഡഡ് ഡോസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അന്നേരം പെട്ടെന്ന് വരും. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കൊച്ചുമോള് മകൻ്റെ മോള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. കൊച്ചിന് വന്നു, വേറെ വന്നു, എനിക്ക് മാത്രം വന്നില്ല. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഊഫ്രേഷ്യ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അകത്തോട്ടും കഴിച്ചു. വെളിയിലോട്ട് ഊഫ്രേഷ്യ ഐ ഡ്രോപ്സ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് മാറി എനിക്ക് വന്നില്ല. സാധാരണ എനിക്ക് 5 ലോകത്തൂടെ പോയാൽ വരുന്നതാണ് ഏതൊരു രോഗം വന്നാലും. ഏതായാലും ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ കൊച്ചു വന്ന് എൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. കൊച്ചിന് വന്നപ്പം അത് വന്ന് അതിനെ തടുക്കാൻ പറ്റുമോ? മുത്തച്ചാന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മടി വന്നിരുന്നു, എപ്പോഴും വന്നിരിക്കുക. എന്നിട്ടും എനിക്ക് വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റീവും എഫക്റ്റും ഹോമിയോപ്പതിക്കുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അത് ഈ ജീനസ് എപ്പിഡെമിക്കസ് എന്ന് പറയും. അന്നേരമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവിടെ ഉള്ളവരുടെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഒരു 10-30 പേരുടെ എടുത്തേച്ചും അതിൽ ഏത് മരുന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അതങ്ങ് കഴിച്ചാൽ സാധാരണ വരികയില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈജീനും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കാരണം വളരെ ഹൈലി ഇൻഫെഷ്യസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. മുഴുവൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അൾസറായിട്ടൊക്കെ വന്നാൽ അലൂമിനിയം കോസ്റ്റിക്കുമാണ് മെഡിസിൻ. അൾസറായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ. പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ചില കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വലിയ കൂടുതൽ വന്നാൽ ഞാൻ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അടുത്ത് വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകന് കണ്ണിന് വഴിയോടെ സ്കൂട്ടറിൽ പോയപ്പോൾ ഓരോ പയ്യനാരാണ്ട് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് ഏതായാലും കണ്ണിൽ കൂടെ ചോര വരെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഇഞ്ചുറി ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര വേദന. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാം പോകുന്ന വഴിക്കായിരുന്നു അനിയൻ്റെ പരമേശ്വരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ക്ലിനിക്ക്. അവിടെ ചെന്നു. പുള്ളി പതിയെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഇച്ചിരി ഊപ്രേഷ്യ ടിഞ്ചറും എല്ലാം ഐ ഡ്രോപ്സും പിന്നെ ആർണിക്കായി കൂടെ കൊടുത്തു. ഏതായാലും 2-3 ദിവസത്തിനകം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു. അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ കണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും. കണ്ണിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് കണ്ണിൽ ഇത് വന്നപ്പം, ഈ ബ്ലീഡിങ് വന്നപ്പം, ഈ ഹെമറേജ് വന്നപ്പം, ഈ കാപ്പിലറി ഹെമറേജ് വന്നപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ എന്തൊരു വേദനയും എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിയുന്നതും സംശയം തോന്നിയാൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടുകയില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടും. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം, ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പേര് പോകുന്ന പോട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ ഇത്ര നാളൊക്കെ ജീവിച്ചില്ലേ, പേരില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പേര് പോകും. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യത കൊടുക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. നമ്മളത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കുളമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേസുകൾ അധികം വരികയില്ല, അതുപോലെയുള്ള കേസുകൾ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല, ഇതൊരു യഥാർത്ഥ കാര്യം പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ പിന്നെ വരാവുന്ന മരുന്ന് ആർജനൈട്രിക്കം, എപ്പിസ്റ്റമെറ്റിക്കം, മെർസോള്, ഇതൊക്കെയാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കാൽക്കേറിയ സൾഫ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആദ്യം വരുമ്പോഴേ ഇത് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് ആദ്യം വരുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ അക്നൈറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു പേടിയും ഭയവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും. അക്നൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് അക്നൈറ്റായി. ഇതൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ലാതെ ഇത് എന്നെക്കാട്ടി കൂടിയവർ ഇവിടെയൊക്കെ പതുങ്ങിയും പമ്മിയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവരൊക്കെ പറയട്ടെ.
സാറേ ഇത് ഈ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് പണ്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കളർ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളറായിട്ടാണ് ഇപ്പോ. എത്ര എത്ര വന്നാലും അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. ഈ വൈറൽ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ മാറും. കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ മാറിക്കോളും. പിന്നെ ചിലത് ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഡോക്ടർ രാജൻ പറഞ്ഞോട്ട് അക്യൂട്ട് വരാം, സബ് അക്യൂട്ട് വരാം, ക്രോണിക് ആയിട്ടും വരാം. വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്. പക്ഷേ അല്ലാതെ വല്ല ഇഞ്ചുറി അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ വന്നേച്ചും ചിലര് പറയും കാട്രാക്ട് ഒക്കെ ഞാനങ്ങ് കുറച്ചു തരാമെന്നങ്ങ് പറയും. പക്ഷേ എത്രയോ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ പോയി കാട്രാക്ടിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. കാരണം ചിലതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഹാപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ 1999 കാട്രാക്ട് ഓപ്പറേഷൻ, ഡയബറ്റിക് എയർലി കാട്രാക്ട് ആയതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ചിലതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല. അതിൻ്റെ അതേമത്തെ ആദ്യ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ, ആദ്യ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒപ്പയ്ക്കാകുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മരുന്നുകളിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫർദർ പ്രോഗ്രസ്. അത് അനുഭവമുള്ള. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അല്ല കുറേയല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് പോലെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ണിലെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുക. ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളിരിപ്പുണ്ട്. പകുതി സമയമായുള്ളൂ. നന്ദി സാറേ. ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ. അപ്പോൾ സാറ് തുടരണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. പിന്നെ രാജൻ സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ? അത് നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണോ? രാജൻ സാർ നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണ്. ഏതായാലും ഞാനും ഈ നമ്മളെ ഹൈലോഷൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കാതെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ ഒരു റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സീൽഡ് ബോട്ടിൽ കറക്റ്റ് നല്ല കമ്പനിക്കാർ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. എസ് ബിയിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ 40 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കലായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്വയം ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ എടുത്ത് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാതെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല കമ്പനിക്കാർ ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൂടി പറയാം. ഹോം കോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാമോ? പ്രൈവറ്റ് ഡോക്ടർമാർക്കും ഹോം കോയിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കാമല്ലോ. അവിടെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐലോഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഇനി ലത, ഒരു ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ലത ജോൺ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പോയോ? ലത ജോൺ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? സലീം കുമാർ ഡോക്ടർക്ക് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ചികിത്സിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമോ? ഇതിനകത്ത് ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല. മാവലിസ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം തരാൻ പറ്റിയ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വേണ്ടാത്ത. അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഭേദമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്? അല്ല, അതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ തന്നെ മറ്റേ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു തരും, അതിനെ കുറച്ച് അപ്പത്തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുവിടാം. അതിന് 1/2 കിലോമീറ്റർ പോലും ദൂരമില്ല ഓരോരൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ കാണിച്ചേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാ ഞാൻ അതിനകത്ത് വലിയ. ഇപ്പൊ രാജൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഉപദേശം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസോ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല. ഡോക്ടറെ ഒന്ന് നോക്ക്, ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ
ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഹലോ, ഞാനേ ഇപ്പോഴേ കയറിയതേ ഉള്ളൂ, 9:30 ആയപ്പോഴാണ് കയറിയത്. അപ്പൊ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജൻ സാറിന്റെ വകയായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു, കുറുപ്പ് സാറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു, ധനേഷ് ഡോക്ടറെ കഴിഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ. ഉണ്ട് വിളിക്കാം. ദേവൻ അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്ക്, ഞാനിപ്പോ കയറിയതല്ലേ. എന്നാ മൈക്ക് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ്. ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഒരു 2 ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് കേസ്, നല്ലൊരു കേസാണ്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലെ ചെങ്ങണ്ട് വന്നു. ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ മരുന്ന് ഒഴിച്ചു. അപ്പോഴ് ഉടൻ കുട്ടിയുടെ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് തെളിഞ്ഞു. അപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി. എന്നിട്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അത് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരെന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു, അമ്മയ്ക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ചെങ്കണ്ണായി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നോളൂ. ഞാൻ സാറിന് നന്നായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കും, ഉള്ളിൽ ഇന്റേണൽ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും. ഈ ഐലോഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം ഐലോഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട്, യൂഫ്രേഷ്യയിലും കൽക്കേറിയ കാർബൂഡ 30. അപ്പോൾ അതിൽ ഐലോഷനായിട്ട് കൊടുക്കും. അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത്. ഇത് കൊടുത്തിരുന്ന ഇവർ വന്നില്ല. ഇവര് നേരെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയി. ചെന്ന് ഒരാഴ്ച ഈ പെണ്ണ് ആകെ പഴുത്ത് നാശമായി, കുളമായി. അവര് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും വന്നില്ല. അവര് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു അലോപ്പതി മരുന്നുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരനുണ്ട്, കുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ, അതിനും വന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത് 2-ാം ദിവസം വന്നപ്പോൾ കാണാം അതിന്റെ കണ്ണെല്ലാം പഴുത്ത് കണ്ട പേടിയാവും. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് നീരടിച്ച് ഇതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം സാറിന് ഈ ഫീവറിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുൾപ്പെടെ ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം കൽക്കേറിയ കാർബ് 1 കൂടെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം വല്ലാത്ത പേടിയായി പോകും, അത്ര ചുവന്ന് വീർത്ത് ഇതായിട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ 2-ാം ദിവസം അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല കുറഞ്ഞു, മാറി, ഏകദേശമൊക്കെ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോഴ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇൻഫെക്ഷനുള്ള കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കുളമായി തീർന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുളമാവുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷന് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിസ്സാരമായിട്ട് വിടരുത്. കാരണം കണ്ട കേസ് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം. കണ്ടിരുന്ന കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം. കൽക്കേറിയ കാർബും 1 ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അത് ഫ്രീക്വന്റ് ഡോസസ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു. അതാ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട്. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ദേവൻ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോവാം. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടറെ പോയോ? ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കാണും. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇത് തന്നെയാണ് സാധാരണ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഞാൻ പറയാം. സാധാരണ ബ്രൈയ്, ബെല്ല്, പൈറോജൻ, പൾസാറ്റില, എച്ചിനേഷ്യ, ബാപ്റ്റീഷ്യ, ഇത്രയൊക്കെ മരുന്ന്, വെറൈട്രം വൈറൈഡ്, ഇത് ഇത്രയും മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനോടൊപ്പം ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ കേസുകളിൽ. മദർ ടിഞ്ചറാണോ? മദർ ടിഞ്ചർ ഇല്ല. മദർ ടിഞ്ചർ ഞാൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും എല്ലാം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പൊട്ടൻസി. പിന്നെ മദർ ടിഞ്ചറൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഐലോഷൻ ഉപയോഗിക്കും, പിന്നെ ഹമാമിനീസ് മദർ ടിഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ സരസിപ്പല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഇതിനു വേണ്ടിയല്ല, മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക്. അല്ലാതെ ഞാൻ സാധാരണ മദർ ടിഞ്ചർ വളരെ കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മദർ ടിഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തോ അതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. പൊതുവെ പൊട്ടൻറ്റൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഷഫീഖ് ഡോക്ടറെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടറെ? ഉണ്ട്. ഞാൻ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യോ? മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ, ബെൽഡോണ, എപ്പിസ്, യൂഫ്രേഷ്യ, ഗിൽസീമിയം, റെസ്റ്റോക്സ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ യൂഫ്രേഷ്യ ഐലോഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഫെറംഫോസ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്.
ഫെറം ഫോസും ബയോകെമിക്കും കൂടെ 6x കൂടെ കൊടുത്താൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. റെയർ മെഡിസിന്റെ ആളുണ്ടല്ലോ, രാജൻ ഡോക്ടർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു, അത് ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ള. പിന്നെ പസ്സൊക്കെ കൂടുതൽ ഉള്ള കേസിന് പൾസ് ഇല്ല, ഒക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. എല്ലാ മെഡിസിനും വെക്കാറും എല്ലാരും പറഞ്ഞതാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇനി പറയാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഷഫീഖ് ഡോക്ടറെ. ഈ ദേവൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടോ സ്ഥലം? ആ ദേവൻ ഡോക്ടർ റിയൽമി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിയൽമി C11 ഞാൻ മറ്റൊരു ഫോണിലായിരുന്നു, അവർക്ക് കൊടുക്കൂ. ആർക്കാ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കും. ഞാനൊരു ഫോണിലായിരുന്നു, ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇത് റിയൽമി C1 2021. അത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? സത്യത്തിൽ അതിന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോ പേടിയാണ്. ആളിന്റെ പേരില്ലാത്തത് കൊണ്ടേ. ഇനി ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമോ? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതാരാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. വന്നല്ലോ. ഡോക്ടറെ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല കേട്ടാ. കാണാം, സംസാരിച്ചോളൂ. എന്തായാലും സംശയം ചോദിക്കാനാണോ? അല്ല, ഈ കണ്ടമാനം കണ്ണുനീര് വരുമല്ലോ ചിലർക്ക്. കണ്ണുനീര് വരുന്നതിന് അംബ്രോഷ്യ നല്ല അംബ്രോഷ്യ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഡിവോയിസിനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അതൊരു നല്ലതായിട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു. കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ് കൂടുതൽ പസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾക്ക് ഡിവോയിസിനം നല്ലതാണ്. പിന്നെ അർജന്റൻ നൈട്രിക്കം, പിന്നെ പഴുക്കാതിരിക്കുന്നതിനോട് മെർക്കോർ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്റെ പേര് സുജേത എന്നാണേ. ഈ പേര് മാറ്റി നാളെ പോലെ കയറിപ്പോ ഒന്ന് പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കേറിയ വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ കേറാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പേരൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞാൻ ധരിച്ച പേരുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കേറുമായിരുന്നു. അല്ലെ, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കേറുന്നതിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ പേര് കൂടി ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇന്ന ആളാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ ഫോണിന്റെ പേര് മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വ്യാജന്മാരും എല്ലാം ആണോ കൂടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടേ. അങ്ങനെ വേറൊന്നുമല്ല, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല, പഴയ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, റിട്ടയർഡ് ഡോക്ടറാണ്. ഇല്ല, നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാറുണ്ട്. കാരണം ചിലര് ഈ ഫോണിന്റെ പേര് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കയറിയിട്ട് ഇതില് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനിത് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആണല്ലോ. പിന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ല മാഡം, ഫോൺ നമ്പർ മാഡത്തിന്റെ പേരെഴുതുക. അത് മതി. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നില്ലായിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് വരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്പറൊക്കെ അങ്ങ് വന്നതാ. സാരമില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരണം. അഭിപ്രായങ്ങളുമായിട്ട് വരിക. എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതുപോലെ പറയാം. പേര് മാത്രം ഒന്ന് ചേർക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ശരി മാഡം, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. റീനെയിം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ പേര് ഈ റിയൽമി എന്ന് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഡോക്ടറുടെ പേരങ്ങ് അടിച്ചിട്ടാ മതി. ശരി ശരി ശരി. ഓക്കെ. ദേവൻ ഡോക്ടറെ, സമയം കഴിയാറായി. ഇനി ഡോക്ടർക്ക് ഉള്ള സമയം പോയോ? ശരി, ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. അതെ, എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കേറിയതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം സംസാരിച്ചത്. അല്ല, പറഞ്ഞതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡോക്ടർക്ക് എന്തൊക്കെയാ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞാ മതി. കുറുപ്പ് സാറും പിന്നെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ, ധനേഷ് ഡോക്ടർ, ഷഫീഖ് ഡോക്ടറൊക്കെ സംസാരിച്ചു. എന്നാലും എന്തായാലും അതില് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളാം. വ്യത്യസ്തമാണോന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾക്കണ്ടേ? ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ. ഒരു
ഫോൺ വന്നുകൊണ്ട് ഇതും കേൾക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറ്റി. അപ്പൊ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവരും ഒക്കെ കൊടുക്കണ മരുന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും കൊടുക്കണം. പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഒരു കൂടുതലായ യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൾസാറ്റില, സൈലീഷ്യ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അഗ്ലൂട്ടിനേഷന്റെ പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ എല്ലാവരും. അഗ്ലൂട്ടിനേഷന്റെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതൊക്കെ മിക്കവാറും പറഞ്ഞു കാണും. പിന്നെ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ എന്താ ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ വെച്ചാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കണ്ണ് ഒട്ടി. അതിന് വല്ല മെഡിസിന്റെ കാര്യമാണോ പറയാൻ വന്നത്? അതെ. അതിന് അർജന്റീൻ നൈട്രിക്കം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ. പിന്നെ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ അർജന്റീൻ നൈട്രിക്കം പ്രധാന മെഡിസിനാണ്. പണ്ട് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഈ കണ്ണുകൾക്ക് പറയുമല്ലോ. പിന്നെ വേറെ പറയാനുള്ളത് ഇത് സാധാരണ ഉള്ള മെഡിസിനൊക്കെ തന്നെയാണ്. കൽക്കേറിയ ഉപയോഗിക്കാം, കാർബോണിയം സൾഫ് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ മെഡോറിനം കോർണിയൽ അൾസറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് വിത്ത് കോർണിയൽ അൾസറേഷൻ, അല്ലാതെ കോർണിയൽ അൾസറേഷൻ വേറെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. വിത്ത് കോർണിയൽ അൾസറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് പിന്നെ ഈ മെഡോറിനം നല്ല മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ അത് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് വിത്ത് അതാ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഇത് വിത്തിട്ട് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് വിത്ത് കോർണിയൽ അൾസറേഷൻ. കോർണിയൽ അൾസറേഷന് വേറെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇത് വൈറലും ബാക്ടീരിയലും ഉണ്ട്. ബാക്ടീരിയലാണ് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ്. പക്ഷെ ബാക്ടീരിയല് തീവ്രമല്ലായിരിക്കും. തീവ്രമല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ പൊത്തി ആൾക്കാർ അയ്യോ തീരെ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേദന, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലാക്രിമേഷൻ, എക്സസീവ് ലാക്രിമേഷൻ. ഇപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഡൂബിയോസയാണ്, മറ്റേ സുജാത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. മരുന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അത് ശരി. ഞാനേ എനിക്ക് അതാണ് ഞാൻ സംശയം കൊണ്ട്. എന്തോ അപ്പോ അതാണ് എനിക്ക് സംശയം വന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ലാസ്റ്റ് കേട്ട ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബാക്ടീരിയലും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബാക്ടീരിയല് വളരെ സ്ലോ ഓൺസെറ്റ് ആയിരിക്കും, ഗ്രാജുവലി പ്രോഗ്രസിങ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വൈറൽ ആകുമ്പോൾ വളരെ തീവ്രമായിട്ട് തന്നെ വരും. ആ തീവ്രത എല്ലാത്തിനും കാണും. യൂഫ്രേഷ്യ, ഇത് സൾഫർ ഒരു പ്രധാന മെഡിസിനാണ്. ഇച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൾഫർ പ്രധാന മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ വൈറലിന്റെ മെഡിസിൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാണുന്നതാണ്. മറ്റത് ഗ്രാഫൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൾഫർ എല്ലാത്തിനും വരും, സിഫിലിനും വരാം. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്ന മരുന്ന് ഒരേ മരുന്ന് തന്നെ 25 പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ മരുന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ്. അതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ യൂഫ്രേഷ്യ യൂഫ്രേഷ്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പറഞ്ഞത്. യൂഫ്രേഷ്യ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുകയാണ്. യൂഫ്രേഷ്യ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. യൂഫ്രേഷ്യ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചേർത്തു. ഐലോഷന് യൂഫ്രേഷ്യ പ്ലസ് കൽക്കേറിയ കാർബ് 30. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇതിന് ഈവൻ ഇതിന് കാറ്ററാക്റ്റിന് പോലും ഞാൻ സൾഫർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഐലോഷനായിട്ട് സൾഫർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. റെഡ്നെസ്സും ഇച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സൾഫർ ബേണിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂഫ്രേഷ്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് പലപ്പോഴും സൾഫർ ഐലോഷനായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സൾഫർ ഐലോഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു 5 ml ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 3/4 ഭാഗത്തോളം എടുത്തിട്ട് ഒരു 2-3 തുള്ളി സൾഫർ ഒഴിക്കുക. അത്രേ ഒഴിക്കത്തുള്ളൂ. 30 ആണ് ഒഴിക്കാറ്. 30. ആൽക്കഹോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു 3 തുള്ളി വരെയൊക്കെ ഒഴിക്കും. 3 തുള്ളി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ
കമന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കമന്റ് വന്നു, കാലി അയോഡൈഡ് നല്ല മെഡിസിൻ ആണെന്ന്, ക്രോണിക് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ്. കാലി സയനേറ്റം നല്ല, കാലിയയുടെ മെർക്സയനേറ്റം. പിന്നെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ഐലോഷന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത്? കൽക്കരി അതെ, അത് കാറ്ററാക്ടിന് നല്ല നമ്മളെ ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനത് ഒരു റീനൽ കംപ്ലൈന്റ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ്. അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണിന്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡയാലിസിസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ വന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വല്ല ഹോമിയോ മരുന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴും ഞാനിത് രണ്ടും കൂടെ രാവിലെയും രാത്രിയായിട്ട് 2 നേരമായിട്ട് ഈ കൽക്കരി കാർബും യൂഫ്രേഷ്യയും വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വളരെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടും ഒന്നിച്ചല്ല, രണ്ടായിട്ടാണോ? കാറ്ററാക്ട് അത് തന്നെ, കൽക്കരി വേറെ ഐലോഷൻ, യൂഫ്രേഷ്യ വേറെ ഐലോഷൻ. 30 ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കും. 2-3 ഡ്രോപ്പ് ഓൺട്രാം ഇതില് 2-3 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് 3-5 ഡ്രോപ്പ് വരെ ഞാൻ ഒഴിക്കാറുണ്ട്. 30 ഒഴിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ റെമഡി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ഇത് കാലിഫോസും കൽക്കേറിയ സൾഫും. കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിന് കാലിഫോസും കൽക്കേറിയ സൾഫും. അങ്ങനെ ഇനി ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? നമ്മളെ കുറുപ്പ് സാർ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ പൂർണ്ണമാക്കിയ ശേഷം ഗ്രാഫൈറ്റിസ് വളരെ നല്ല സ്റ്റിക്കി ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള രീതിക്കും ഇതിനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് മറ്റേ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഓഫ് ഐസ് അതിനൊക്കെ കമന്റ് ഉണ്ടോ? അല്ല, അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണം. പറയട്ടോ? ദേവൻ ഡോക്ടർ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വരാൻ മാറി നിൽക്കുക. പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അനിൽകുമാറാണ്. അതായത് ഒരു കണ്ണിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോസ് സൾഫർ 200 കൊടുത്താൽ അത് മറ്റേ കണ്ണി വരൂല. ഉള്ളി കഴിക്കാൻ ഒറ്റ ഡോസ് സൾഫർ 200 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അറസ്റ്റ് ആവും, മറ്റേ കണ്ണിൽ വരൂല. അതിലുപരി അതുകൊണ്ട് കുറയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. സൾഫർ എന്ന ഒണ്ണം ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഒരു ഡോസ് എല്ലാ കേസിലും, കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിനും. സൾഫർ എല്ലാരെ ലിസ്റ്റിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സൾഫർ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണെന്നുള്ളത് തെളിയും. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസ് ഉണ്ടോ? അഡീഷൻസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ തന്നെ ഇപ്പൊ കൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ 200 പിന്നെ നമ്മുടെ ശാലിനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കാറ്ററാക്ട് മാറിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ട്രൈ നോക്കി റിസൾട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഐ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട്. വേറെ ഏതൊരു ഡോക്ടർ ജോബ്രാൻഡി 30 പറഞ്ഞു. കൽക്കേരിയ കാർബ് അല്ല, കൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ അല്ലേ പറഞ്ഞു? അല്ലല്ല, കൽക്കേരിയ കാർബ്. അതെ, ഹ്യൂബർട്ട് കൊടുത്തപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് വന്നു. അവരിപ്പോ 3 പ്രാവശ്യം എന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു. നല്ല വ്യത്യാസം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, അപ്പൊ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ, ഐലോഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. കാരണം അവര് വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്, 2 പേർക്കും കൊള്ളാം. കൽക്കേരി കാർബ് 30 ഐലോഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തെന്നാണ് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അതെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് നേരത്തെ പൊട്ടൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അല്ല, കൽക്കേരിയ കാർബ് 30 മാത്രമാണ് കൊടുത്തത്, അതല്ല യൂഫ്രേഷ്യ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? യൂഫ്രേഷ്യ അല്ലാതെ ഐലോഷൻ കൊടുത്തതാ പറഞ്ഞത്. അത് 30 കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന 2 കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താ കൊടുക്കുന്നത്. മിക്സ് ചെയ്താണ്. എനിക്കൊരു അല്പം തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മിക്സ് ചെയ്താണോ അല്ലേന്ന് ഷഫീഖ് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. മിക്സിന്റെ ആളായോണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചത്. മിക്സിന്റെ ആളായോണ്ടാണ് നമുക്ക് സംശയം വന്നത്.
ആദ്യം മിക്സിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. കാൽക്കരി കാർബ് 30 മാത്രം ഐ ലോഷനായിട്ട് കൽക്കേരിയും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, പിന്നീടാണ് അത് മാറിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംശയം. അല്ല, ഈ കേസിന് അതായത് ഈ മറ്റേ ഡയാലിസിസ് കേസിനാണ് 2 കൊടുത്തത്. അതിൽ വിജയം കണ്ടപ്പോ പിന്നെ 2 കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക്. ഇപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പാണ് റിസൾട്ട്, അല്ലാതെ കൊടുത്തപ്പാണ് റിസൾട്ട്. രണ്ടിലും നല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ മിക്സിംഗിലായപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവായി. ഒരു സംശയം, കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് ആണോ കാറ്ററാക്ട് ആണോ? ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാറ്ററാക്ട് കേസിന് വിജയിച്ചപ്പോ ഇതിപ്പോ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസിന് കൊടുത്തപ്പോഴും നല്ല എഫക്റ്റാ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളെ അത് ഡോക്ടറെ ചിലപ്പോ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൽക്കേരിയ കാർബിന്റേതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും റിസൾട്ട് കിട്ടിയതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ യൂഫ്രഷ്യ മദർ ടീച്ചർ കൽക്കേരിയ കാർബ് 30. ഇനി നമ്മളെ രമാദേവി മാഡം ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ രമാദേവി ഡോക്ടർ സംസാരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. രമാദേവി മാഡം സംസാരിച്ചു. ഞാൻ മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അർജനൈറ്റിക്കും ബെൽഡോണ, അക്കണൈറ്റ്, സൾഫർ ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്, ഈ വാം വാട്ടർ കൊണ്ട് ഐ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറയും. അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് അവർ ഈ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാം വാട്ടർ ആണ്, ലുക്വാം വാട്ടർ, ലുക്വാം അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇതായിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഐ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഈ ഐ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കും. ഐ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യൂഫ്രേഷ്യയില് ഒരു കൽക്കരി കാർബ് 30 കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പറയാം എന്താ സന്തോഷം. ഇനി അടുത്തത് മാഡം, ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? പോയി. ഇനി നമുക്ക് വേലപ്പൻ അല്ല, ഹ്യൂബർട്ടിനെ കൂട്ടുകാരെ കൂടുന്നത് ഹ്യൂബർട്ട് പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല, അത് പുതിയ പ്രൂവിങ്സും പുതിയ മരുന്നുകളും. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അമ്പാടി മാഡം എറണാകുളത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം, അതാണ് സന്തോഷം. ഈ അന്തിമകാലത്ത് എല്ലാം വെളിപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന വിജയങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കണ്ടില്ലേ ഒരുമിക്കുന്നു. ഈ വേലപ്പ സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. വേലപ്പ സാറ് സംസാരിച്ചു. സമയം കഴിയാറായ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. വേലപ്പ സാറ് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. സാർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ആയിക്കോട്ടെ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ആഴ്സനിക് ആൽബം പോലെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കണ്ണിൽ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കാനും കഴിക്കാനും കൂടി എല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പിന്നെ സ്കൂളുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാരും വഴി കൂടി അത് നമുക്കത് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഈ വർഷം വലുതായിട്ടൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി യൂസിങ് വരും. വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ള, ഇന്നത്തെ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷ വാർത്തയാണെന്ന് കേട്ടത്. തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ IFHന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് IFHന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി IFHന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെക്നിക്കൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബാബുരാജിൻ്റെ ഒക്കെ അണ്ടറിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അത് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് തോന്നുന്നു. അത് എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇൻപേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ റെഫറലായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരുന്നു. എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയാമായിരുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട്. ആധികാരികമായിട്ട് പറയാമല്ലോ നമ്മൾ ആൾക്കാരൊക്കെ. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ
ഡോക്ടറെ അത് തേവര ഭാഗത്താണ് അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ ബാബുരാജിൽ നിന്ന് പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. നമ്മുടെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. നാനോ നിയോ ഹോമിയോപ്പതിക് റിസർച്ച് സെന്റർ എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണല്ലോ. ഒരു 10-12 ഡോക്ടർമാര് ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമാണ്. അത് നമ്മളൊരു സാറാണ് അതിന്റെ രക്ഷാധികാരി. പിന്നെ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ, താഴോട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർ എല്ലാം അവര് അതില് IFBHുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല. IFBHയുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി. അത് തന്നെ നല്ല കാര്യം സാറേ. ഡോക്ടർ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണല്ലോ അതിനകത്തുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ റിസർച്ച് ഒക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കത് പറയാമല്ലോ. ക്ലിനിക് ആണ്. ആർക്കും അങ്ങോട്ട് കേസുകൾ റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവരും എന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവരും താങ്ക് യു. ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, അത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാനും അനിലും കൂടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നാണ് യൂട്യൂബ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും ഒരു 10-70 വീഡിയോസ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനും അനിലും കൂടെ ചേർന്ന്. ഏതായിരുന്നാലും ഇനി അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അത് അറിയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ല കാര്യം, സന്തോഷം. അതെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം. കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അവരവരെ ഷെയർ ചെയ്യണം. അത് ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പേരിൽ അത് എത്തുന്നത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൊമോഷണൽ ലെവലിൽ എത്തുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വാച്ചിങ് അവേഴ്സ് കൂടും. അപ്പൊ അത് വേണം നമുക്ക്. എല്ലാവരും വാച്ചിങ് അവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കാണണം. അപ്പൊ ഹിന്ദി കാണേണ്ടവർക്ക് അതിനകത്ത് കയറി ഹിന്ദി കാണാം, മലയാളം കാണേണ്ടവർ മലയാളം കാണാം. അങ്ങനെ ആ കേഴ്സർ നീക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ പഴയ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടെ കിട്ടിയാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു 10-15 ദിവസത്തിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയുള്ളത് എല്ലാം കയറും ദിവസം, അടുത്ത ദിവസം കാണാൻ തക്ക രീതിയിൽ. സഹസ്രയിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. സഹസ്ര മൊത്തം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഇന്ന് ധനേഷ് ഡോക്ടറുടെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടതാണ്. അത് എനിക്ക് ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ. അങ്ങനെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിന്റെ ചർച്ച വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് അമ്പാടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഡോക്ടറെ നാളെ നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ നിത്യയാണ്. പിന്നെ കഴിയുന്നത്ര പേര് സാമ്പത്തിക സഹായം കൂടി ചെയ്തു തരണം. പറയാനുണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറെ ഡോക്ടർമാര് അതുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചേക്കും. കുറെ ഡോക്ടർമാര് മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് കണ്ടതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. യൂഫ്രേഷ്യ ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ്? യൂഫ്രേഷ്യ ഐലോഷന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞു? യൂഫ്രേഷ്യ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ കണ്ടപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ അപ്പോഴപ്പോഴും പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോറി, ഞാനത് കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട്. യൂഫ്രേഷ്യ ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ്? യൂഫ്രേഷ്യ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസിന്റെ ഒരു ചർച്ച വളരെ സജീവമായിരുന്നു. എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും അവരവരുടെ കുറെ ഡോക്ടർമാർ അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. അതിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. പുതിയ ടിപ്സ് കണ്ണിലൊഴിക്കാനുള്ള ഐലോഷന്റെ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.